माझा जीमेल काय माझ्या जेवण विजय एकनाथ खरात नाही त्यांचे जेवण करतोय ना करायचे का लगेच जॉईनिंग सुरू झालं बरं का. बेल आयडी किती माझं हे काय माझा फोन कुठे आणि काल काय झालं आपण ते अरे कनेक्ट नाही झालं काय DK@gmail.com पासवर्ड तुम्हाला दिलेला @123 हा लिंक पाठवू का तुम्हाला आवाज येतोय का पावर टेस्ट कर हॅलो 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 बोला हॅलो टेस्ट करून घ्या असं मी कनेक्ट केलं तुम्ही टेस्ट करा म्हणजे वॉइस अपडेट असेल 100% एक मिनिट फक्त आयडी कसं काय घेतली का लिंक यूट्यूबची हो तुम्हाला दोघांना पाठवलं लिंक पाठवून मला हा तुम्हाला आणि विवी सानप सरांना तर आता काय पाठवू झूम लिंक आणि हे बघा ही लिंक आली आपली आणि झूम कोणालाच नाही रेकॉर्ड सुरू करून टाकू का नाही अजून नाही रे चालू झाल्यावर कर ना तो चालू होईल तेव्हा हॅलो 2 जण अंकुश जाधव जॉईन कोणा केला करू का हा झाले तुम्ही असं बोल ए आवाज चेक करा बरं मला अंकुश जाधव सर इथं जीवाला कोणत्या वर्गात हे चालू आहे. हे चालू आहे. ओके पुढच्या आठवड्यात चालू आहे. माझं तुम्हाला येतो पावर पुढच्या व्हिडिओ आठवड्यात चेक पहा माझा व्हिडिओ हे त्याच्यावरती हे जे ना पुढच्या आठवड्यात स्मार्ट शिडी बोलला हे व्हर्च्युअल बॅनर आहे ते दिलेलं सरांनी सरला माहिती सानप सरांना हॅलो बॅनर कुठे जास्त रेडी झाला सर थँक्यू बॅनर बॅनर तो तर YouTube लिंक भेटले लिंक देत नाही तर कसं पाठवू तुम्ही मेलवर ते बॅनर घेतलं 7 नाही फोटो सेव्ह करा पहिला काढू चार्जिंग का स्कॅनिंग हो गया हाँ और पिन कार्ड ओ चला लवकर इकडे या बिहार टाका सर बटन घेतला हॅलो आपले ओ डॉक्टर पीसे सर झाले बस बस जरा रिलॅक्स हो ना प्रवास तुम्हाला लॅपटॉप ऑन करायचं डॉक्टर बोला YouTube लिंक माझ्याकडे आहे माझ्याकडे काहीच नाही YouTube लिंक पाठवून ठीक आहे स्टॉप लाईव्ह स्ट्रीम काही इकडून नाही YouTube वरून करतो ना स्पीकर पण कोणी आज केलं बाकी लोकांना दिसणार नाही तुम्ही काय करता बस ओके आता इथून लाईव्ह स्ट्रीमिंग दिसेल फक्त मला आवाज ऐकू येत नाही तर बाकी लोकांना दिसतंय काय करता तुम्ही काय ती लिंक मग जॉईनच नाही ना कोणी अजून युट्यूबची लिंक गेली नाही ना दुकानाला
लिंक सेंड करा ना. ते अंकुशरावचं हे बंद कर कॅमेरा. केला कॅमेरा बंद केलेला. माझं सांगू पासवर्ड हे सांगू का ईमेल आयडी कोणता माझा तुमचा काय आला? सगळ्यांना आर कंप्लीट हा काढा मेल तुमचा सगळ्यांना पाठवून द्या link. डायरेक्ट याला टाका व्हॉट्सअपला तुझ्या हा, ते पाठवू राहिले ना. बघून घ्या WhatsApp वर. सर बांधडे ती सर ग्रुपला टाका ना तुम्ही युट्यूबची लिंक. इथं आहे ना या वायफायला. अरे वायफाय कनेक्ट करा ना हो तुम्ही. इथं वायफाय वर खेळा ना फटाफट. इथं चालू आहे सर. वायफायला या इकडे मी टाकतो बसू. संतोष हे याचा टाका ना. DR पानझडे ऍडमिट करून घे ना बरं न्यायला. ऍडमिट कुठं करतो त्याला. मला पाठवून टाकलं. हा सर तुम्हाला ऍडमिट केलंय. बरोबर कुठं केलं. पाठव का नाही? हा, याला हा, टेली- Zoom link टेलिग्रामला पाठवा. send करा. झूम लिंक कालचीच आहे ना. Zoom link नाही YouTube link. युट्यूबला कशाला जॉईन व्हायचंय तुम्हाला? तुम्ही डायरेक्ट याच्यात राहणार इकडं. कशात? त्यांना शेअर करायचे असेल कुठे. नाही कोणाला नाही करायची. इकडे ग्रुपवर होती ना शेअर. तुम्ही हा डायरेक्ट का? झूम मध्ये ना. मग ठीक आहे, काही तुम्ही problem थोडी नाही. युट्यूबला थोडी जाऊन पाहणार आहे. नाही, Zoom तुम्ही मध्ये याच्यात आहे ना राहणार. झूम मध्ये तुम्ही मेन आहे ना बाबा. आवाज हे लोकांसाठी बघ. हा, नाही. ज्यांना इथं इकडे आपण एंट्री देणार नाही झूम मध्ये ते नाही याच्यात पाहत बसतील. इंग्लिश कोणाचा काही problem झाला किंवा हे नाही होते ते त्यावेळेस समजा मला जर कॉल आला आपण आहे ना. हा, मग काय सर तिकडे आलंय का ते काय ऍडमिट अजून नाही आला. वेटिंग आलं. टेलिग्रामला नाव टाकलं होतं. हो, आलं बघ. हे बघ नाव. ओके. त्यामुळे आता सर झाले join. आता हे चौघजण. युट्यूबवर आवाज येऊ राहिला. हो माझी मिस्टर
इथून प्ले झाला तो तिकडे आवाज आला नाही. आला Honorable Prabhakar Rao Palodkar, Chairman, Rajeshri Shahu Education Society. My friend Professor Dr. बरं मी बोलतो ते आवाज येतो का पहा? V.K. हो ते Sarvade, पण दोन्ही कंटिन्यूस येते कारण अनम्यूट राहणार ना थोडं. Dr. Babasaheb याचा माईक Ambedkar चालू आहे. Paravade. पण तो चालू नाही ना विशेष नाही त्याला हेडफोन लावणं करू. हेडफोन लावून अरे तुमच्याकडे ना माझ्याकडे कुठे दिलं? हा वाला नाही. हा नाही connect. मध्येच disconnect होतं. हो वायरलेस चालू करू म्हणजे याला करू शकतो. हा, set करू तो wireless. येतंय का? हॅलो फक्त ते फोल्डर स्टॉप शेअर. ओके. हां फोल्डर दाखव. कोणाला जॉईन करायची आहे आता? हॅलो, माझा आवाज येतोय तिकडं? हेडफोन द्या मला इथे एक पटकन. हॅलो हॅलो तुमचा आवाज नाही येत. आवाज जो आहे ना ते हेडफोन कुठे आहे? ब्लूटूथ. इथं पण आवाज बाहेर होते, बाहेर नाही आला पाहिजे आवाज. मग हेडफोन विदाउट हेडफोन हेडफोन लावून ठीक आहे सोडून दे एक. हां कनेक्ट केला का त्याला? कनेक्ट करावं लागणार. डिस्कनेक्ट करताना मध्ये ते Bluetooth खूप हॅलो रॉकर्स वगैरे काही नाव असेल हेडफोन काम नाही करत आहे. एकदा चेक करतो यायला. हेच ना हां तेच आहे. कनेक्ट कसं करायचं त्याला? सर इथे खालच्या पेअरवाले खालच्या ह्याच्यात जा, इथे कनेक्ट ऑप्शन आहे. हां झालं. आता काय करा सर, एकदा हे टेस्ट करा म्हणजे समोर वाईज जातोय काही तुम्हाला ते येईल हे समोर जातोय ते एकदा. डॉक्टर बोल. हॅलो नाही तुमचं हे बंद आहे. म्यूट अनम्यूट करा तुम्ही एकदा. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? इकडे आणली. हे बघा भैया इथं जा त्यांच्या. बरं मी करतो इथं. तुम्ही करू शकता. नाही मी आस्क टू अनम्यूट करतो. हां करा. हॅलो आलं. Am I audible to you? हॅलो 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 तो दुसरा हेडफोन घाला. एक मिनिट पीसी घेऊन ये. पीसी कोणता? काय म्हणतो ट्रॅक आहे का? हॅलो हॅलो Am I audible? नो No? पोस्ट डबल झाला का कोणी? हॅलो हॅलो झालं का? काहीच नाही ना.
मधलं बटन सर 3 नंबर ते बटन दाबून कनेक्ट असतं होत कनेक्शन असेल तर दाबून धरलं की ऑन होतं, दाबून धरलं की ऑफ होतं. काय करतो चालू कनेक्ट केली. चित्र दिसत नाही का भैया इमेज नाही, चित्र दिसत नाही का हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो तिथे दाखवतोय सर टेस्टिंग. सर तुम्हाला आवाज येतोय माझा? हा बोला बोला हॅलो कानात येतो का? कानात येतो का? हॅलो 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 सर हॅलो 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 तुमचा आवाज येतोय मला. एम आय माझा येतोय तुम्हाला? बोला. हॅलो ऐकू येतं? आवाज येतोय बाहेर. तो तिकडे चालू मोबाईल ते बंद करा मोबाईल. बाकी सगळं बंद करा सध्या, फक्त हे हेडफोन चेक करून घ्या. येतोय का आवाज आवाज? येतोय माझा? मला येतं चालूच नाही. थांब ना, हेडफोन थांब ना. ब्लूटूथचे मला ते कानात घाल. टेस्ट पण होते पण सगळं येते. आता येत आहे ते. हॅलो 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 ऐकू येत आहे का? मला तुम्ही जे बोलले ना ते परत ऐकू येतं का बघा. हा येतोय हॅलो हॅलो. हॅलो येतं ना? हॅलो 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 आवाज येतोय सर माझा? हॅलो हा येतोय. येतोय सर आवाज? ओके हो. हा येतोय क्लिअर कानामध्ये येतोय ओके ओके. पण मला रिप्लाय येत ना समोर. माझा येतोय हा. हॅलो हॅलो हॅलो. हा येतोय तुला येतोय मला आवाज येत नाही माझा. सांग येतोय आवाज. होस्टला आवाज येत नाही काय म्हणून? होस्ट बाहेर आहे. हॅलो. होस्ट म्हणतो मी जॉइन ऑडिओच म्हणतो. आता आला. बोला. बोला ना. हॅलो. हॅलो माझा आवाज येतोय? व्हेरी गुड मॉर्निंग सगळं येते आता. गुड ओके. मॉर्निंग ते घाला ना सर आत. हो ते वरती टाका ना ते. सर तुम्ही ऑपोजिट साईड तुमचा माईक लांब चाललाय. माईक कोणत्या साईड? हे लावून दे बरं मला. लावताना पहिले थोडं क्रॉस करून लावा म्हणजे आतमध्ये बसता. व्हेरी गुड मॉर्निंग व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. आतमध्ये गेलं पाहिजे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सानप सर थँक्यू अँड यू ऑल्सो. फॉर युअर एक्सलंट वेबिनार. गुड मॉर्निंग ऑल. आवाज येतोय? दिसत नाही यस यस. चालू केलं नाही. आपण सगळं चालू असल्यामुळे कसं आहे. हा तुम्ही एक काम करा. म्यूट करू कसं आहे म्यूट
प्ले करा तो व्हिडिओ. यस, चालू करून द्यायचं. व्हिडिओ प्ले करा तुम्ही सध्या फक्त. झूमवर या. झूमवर येईल खाली. प्ले करा. सर आपण युट्यूबला आहे. झूमवर या. झूम झूम. झूम झूम. अच्छा, लाईव्ह स्ट्रीमिंग केली. येतोय सर आवाज सरांनी व्हिडिओचा आवाज येतोय का? येतोय त्यांना नाही येतोय? नाही नाही, यांचा नाही आवाज येत. त्याला पर्याय असा आहे की तुमचा मोबाईल मध्ये व्हिडिओ प्ले करणे आणि हा माईक त्या मोबाईलच्या स्पीकरवर ठेवणे आणि तिकडे ते चालू देणे. सायमल्टेनियसली. हा, सायमल्टेनियस दोघांना ऍट अ टाइम चालू करावं लागणार आहे. आता पहा बरं. नाही तर आवाज चेक करा. त्यांचा आवाज नाही. आवाज 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 तुमचा आवाज येत नाही, त्यांचा आवाज येत नाही. माझा नाही. हो गुरु, आपण हे केव्हा पण करून पाहिलं ना, होतच नाहीये. तसंच तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये पाठवायचं व्हिडिओ. सर पाठवलं. त्यांना पाठवलेलं ना, सगळ्यात पाठवलं मुद्दाम त्याच्यामुळे. तेवढं एक ऑप्शन आहे, कारण हे चालू आहे हेडफोन कशी धरावं लागेल मोबाईलच्या स्पीकरसाठी आणि तिकडे एक व्हिडिओ ट्रान्सफर. बाकी आवाज येतो क्लिअर. हा, बाकी आपला आवाज येतो, व्हिडिओचा आवाज नाही आहे. आवाज कसा झाला काय माझा मग आवाज आला. काय रे? म्हणजे हा, हॅलो, काय? हॅलो, अजून शेअर त्याच्यावर डिपेंड. हॅलो, काय म्हणतो? नानासाहेब नाही का? लांब गेलं नाही. एकमेकांना आवाज कसा येऊ लागला? ते बंद करेल मी युट्यूबचं. मला आवाज येतो. सगळ्यांच्या मोबाईलवर जे चालू आहे ना ते बंद करायला पाहिजे पहिली गोष्ट. आणि फक्त या सिस्टीम जेवढं चालू आहे एवढं चालू पाहिजे. आपण हे थोडं अंतर पाहिजे, इतकं जवळ नाही पाहिजे. तो एक मिनिट. हे बोलताय तेव्हा तुमच्या माईकून आवाज चालत होता. माझा म्यूट करता येईल ना तेव्हा? हा ना, तेव्हा ते करणार आपण म्यूट. कसं एखाद्या शाळेला ते disturb काय म्हणलं? कोण? त्याला महत्वाचं ते इकडे ये म्हणा. पहिले व्हिडिओ शेअरिंग नाही झालं मग पुन्हा अडचण आहे आपल्याला. 16 लोक वेटिंगला आहे. इकडून या सर तुमचा. थोडं हा मी तेच करतो पर्याय तोच. सर शेळके सर याला पकडाय. तुमचा लगेच Wi-Fi इकडे बघा. आवाज यायला सुरुवात होतो. ठीक आहे सगळं करून. इकडून बसवलं नाही. सर तुम्ही व्हायब्रेटवर नाही तर हे करा ना, त्याला म्यूट करा ना. एक नाही थांबा थांबा. बंद होईल. हा नेट बंद होईल.
वायफाय याचं चालू आहे वाटतं ना काढून दिसतंय का त्या? नाही दिसत नाही. बरं, ज्या ज्या वेळेला बोलायचंय, त्यावेळेला तुम्हाला इतकं लांब नको किती घेऊ आपण इथं आणि start video. जेव्हा तुम्ही अनम्यूट करता तेव्हा तुम्ही video पण start करा. जेव्हा तुम्ही video पण start करा. वेळ दिसतो. हा दिसताय तुम्ही व्हिडिओ दिसतोय. हे काय दिसताय वर दिसतोय. एक्झॅक्ट तुमच्या समोर घ्या. हा ओके. वाटा फुल स्क्रीन करून दाखवा. कोणती ही माझी. आणि लाईट बंद करून टाका तुमच्या मागचा तो लाईट जर बंद केला त्यांचा उजेड एकदम त्याला याचा ती खिडकी राहू दे ना खिडकीला तरी लाईट लाईट बंद करा नाही नाही ते उजेड कुठे नाही तुमच्या चेहऱ्यावर खिडकी बंद करा इकडून लाईट करायला खिडकी बंद आता पूर्णपणे यस ओके नाही नाही गरज नाही सराचा एकदम चेहरा आता व्यवस्थित दिसतोय सर तुम्ही बघा तुमच्या हे बाई तुम्हाला तुम्ही बोलताना येस गुड मॉर्निंग. नाही तुमचा अनम्यूट नाही करा म्यूट अनम्यूट करा तुम्ही येस गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. व्हेरी गुड मॉर्निंग. व्हेरी गुड मॉर्निंग. क्लिअरन्स तुमचा लॅपटॉप आहे का? तुमचा लॅपटॉप आहे का? विशेष सर माझी आवाज येते तुम्हाला? येतोय येतोय ते बाकीचा जो आवाज आहे ना तो जास्त येतोय. हा सगळे अनम्यूट नाही ना एक मिनिट थांब फक्त यांचा अनम्यूट असू द्या. कोणाचा? आपले विशेष सरांचा अनम्यूट असू द्या फक्त. अभिषेक तुझा व्हिडिओ बंद कर बेटा. अभिषेक कपले सरचा व्हिडिओ बंद कर. हो हो करून घेते मी तिथले हा ठाकरे सर बोलताय ना तिकडे दत्ता मला माझा आवाज येतोय तुला? हो येते. ओके व्हिडिओ हे करणं तिथून मोबाईल मध्ये मीटिंग आयडी असते. हा एक मिनिट सीडी बोला. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो यस यस यस. यस यस म्हणून काही फायदा नाही म्यूट असलं तर नाही ऐकत नाही. विशेष सरांना आवाज येतोय माझा आवाज जेव्हा जेव्हा बोलायचं येतोय तेव्हा त्याला म्यूट करायचं. अनम्यूट करायचं. व्हिडिओ राहू देऊ का? राहू दे डॉक्टर डी हा सर. तिथून सरांचं ते हे करा ना मीटिंग आयडी पासवर्ड सर त्याच्यावर कोणी पाठवला? व्हॉट्सअपवर पाठवलेला आहे का? पाठवला वाटतं आता यांनी मीटिंग आयडी सांग मला. मीटिंग आयडी ते पंडित सरांच्या व्हॉट्सअपवर पाठवला म्हणा. नाही दिसत. ऐक ना हा कोण करत नाही बोरवली सांगा बरं काय पटपट. हा, आपल्या पांजडे सर सीडी हा मला मीटिंग आयडी सांग बरं ओरली पटकन. मीटिंग आयडी द्या इकडे तुम पटकन काय मीटिंग आयडी कशाला लागतो? ते काकडे सरला लागू राहिलं.
तू कशावर जॉईन करून देतो त्यांना मोबाईलवर? कॉम्प्युटर वरती करतोय म्हणून लागतोय आम्हाला. आयडी घे 8607 हा 18 फक्त 8607 07 322 322 1654 1654. 12345 पासवर्ड. ते माहिती नाही. ते व्हिडिओ ऑन कर ना कोर्सचा. मला पोस्ट का? स्क्रीन शेअर करता येईल. हा, ओके. कोर्स पर्यंत करतोय. आणि नाव चेंज कर ना तिथलं. ते डॉक्टर दत्ता काकडेच्या ऐवजी डॉक्टर सरांचं नाव टाकते. अरे सरांच्याच ईमेल आयडी येऊन येईल ना सरांचा, माझा नाही ना. हा व्हिडिओ माझा नाही, हा पोस्टचा व्हिडिओ आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. तू मोबाईल वरून करतोय काही? सरांच्या याच्यावरून करतो रे भाऊ. बस सरांच्या याच्यावर सर आले की मला ऍडमिटला सांग. तेच तुम्हाला दिसतील ना ऍडमिटला. लय जण झाले ना आता ते. सीडी बोल ना. हो व्हिडिओ सर. हे सरांची हे आली असेल रे आता. रिक्वेस्ट हा एक मिनिट. हा मीटिंग रूम मध्ये आली ना. जॉईन केलं मी त्यांना. गेलंय जॉईन. हो हा. तेच आहे ना. फक्त अशोक पंडित आलेलं मला लिहिलेलं आलं ते. मग सरांचं तेच केलं काय तू? हा दोन आले असतील सरांचे बघ. दुसऱ्या याच्यात कोणत्या नावावरून आहे? सरांचंच नाव आहे रे. ते एक सिंगल नाव आहे त्याला केलं जॉईन. आता एकही नाही वेटिंग मध्ये. एवढा वेळ नाही घालत ऑनलाईन. व्हिडिओ किती वेळा जायचा होतो? व्हिडिओ करू शकता. पंडित सरला सरांचा व्हिडिओ चालू कर बरं डी. तू तुम्ही पीसी सरांना चालू करायला सांगा, आम्ही जॉईन करतो. आले सरांची लिंक. एक मिनिट बघ सरांची हे आली असेल आता. पाहतोय नाही ना रे. आले ना आले ना. हा केलं. ते पहिले जे ते कॅन्सल करू का? नाही आता नको राहू द्या सर. सुरू करा. चालू करायचं. मी ऍडमिट करून टाकतो. हो हो हो. एक मिनिट हा सर थांबा. मी एकदा पार्टिसिपंट सांगा. ते 15 नेट बंद करेल. रेडी करताय. त्याच्यावरून आले तुम्ही. सर तुमचं व्हिडिओ काय? तुमचं इनॉग्रेशन अनम्यूट करायचं. जॉब चालू होणार आहे. तुमच्याकडे वेळ नाही बघा. व्हिडिओ सोल्युशन काढा. व्हिडिओ स्टॉप करू सर. तुम्हाला आवाज व्हिडिओ स्टॉप. आता
व्हिडिओ चालू करा. इनॉग्रेटर व्हिडिओ इथं आवाज आला पाहिजे त्यांचा. बाकी आवाज तुमचा आवाज क्लिअर झाला. पंडित सर नमस्कार. हा नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर. गुड मॉर्निंग. कसे आहात? एक फाईन सर. येस. गुड मॉर्निंग सर. अरे गुड मॉर्निंग सर. प्रसन्ना सर. Very good morning. कसे आहात प्रसन्ना सर? A very good morning. Yes, yes, Very good good morning. morning and a warm welcome. Good morning. I, Vivek Desai, the host of this webinar, welcome all the dignitaries, resource persons, and delegates who have joined this webinar organized by Department of Commerce, Yashwantrao Chauhan College, Aurangabad, Maharashtra, on post-pandemic opportunities for entrepreneurs in agriculture, manufacturing, banking, and service industry. In this inaugural function, we have the dignitaries present on this occasion. I feel honored to let you acquaint with the dignitaries for this inaugural function. We have with us the chairperson, Prabhakar Rao, President of Rajya Education Society, Pillod, List Aurangabad. I feel greatly honored to welcome him on this occasion. We have with us the principal of our college, Dr. Ashok Pandit. I welcome you, sir. We also have Dr. T.A. Shivari, Principal, Wilson College, Mumbai. He also happens to be the Director of Education, and coincidentally, he is the inaugurator of this function, and I heartily welcome you, sir. We have Dr. Arias Kable, the convener of this national level webinar. Along with him, we also have Dr. D.R. Panzade, Dr. Ankush Jadhav, the co-conveners of this webinar. I welcome you once again on this occasion. Dear delegates and resource persons, have we in our wildest dreams ever imagined that a situation will come wherein we will experience the lockdown and the world will become a standstill? Literally, we have experienced in this lockdown situation that the world has come to a standstill, and we have experienced this situation for the last 2 months, in which we have experienced the lockdown for 2 to 3 months due to the spread of COVID-19, the pandemic. This pandemic has greatly affected, and it has affected every sector, including industry, farming, education, medicine, economy, and many. It has affected the largest economies of the world, including the giant nations in the world like the US, the UK, Germany, and even our own India is not spared with this. We have to go ahead. Whatever be the situation, we have to be positive and dynamic in our approach, because the world can't wait. Whatever be the calamities, we have to move ahead, because that is in our genes, in the genes of a human being. We have learned, we have to learn from the situations and our past experiences. This post-pandemic situation has thrown a lot of opportunities before us, and we have to grab these situations and find out new ways and means to be a champion. This pandemic situation has taught us so many lessons, and one of the significant lessons out of this is that we can't rely completely upon others, because we have to devise our own plans and our strategies to wriggle out of this situation. Even our
Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, he has called upon the people to become self-reliant. And he came along with the motto of Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. And even in our country, there was a call from the traders, even from the common people as well, and they demanded that the Chinese product should be banned. We need to take this golden opportunity and grab it for our own benefits. Definitely, there will be obstacles. Obstacles are a part and parcel of our life, but one who faces the obstacles with brave heart, he is the ultimate winner. Friends, our Yashwantrao Chauhan College takes keen interest and accepts new challenges and situations with open mind and open heart. For this, the president of our Rajarshi Shahu Education Society, Sillod, Honorable Shri Nana Sahib Palotkar, motivates, inspires, and supports us for the good cause to take up new, innovative ideas and accept challenges. He is the great visionary, and under his able leadership, our Rajarshi Shahu Education Society has made a significant progress over the years. We really are blessed to have him as the president of our Rajarshi Shahu Education Society. We have a young dynamic leader in the form of Honorable Dr. Rahul Palotkar, the secretary of Rajarshi Shahu Education Society, Sillod, who takes keen interest in the development of infrastructure and other facilities for the teachers and students of our Rajarshi Shahu Education Society. We are fortunate to have Honorable Dr. Rupali Palotkar ma'am, who guides us time and again in various situations and contributes immensely with her novel ideas to improve the college. We are lucky to have got a very young, dynamic principal in Dr. Ashok Pandit, who encourages us to take up research and do something for the betterment of the society. And friends, let me tell you that under his able chair, our college has organized several national seminars in various disciplines. Our college also organized webinars in various disciplines recently, and today the Department of Commerce is holding this webinar. Now let me tell you that under his chair, our college has completed the second cycle of NAC and got re-accreditation. To shed more light on the achievements and contribution of our college and on this particular webinar, may I now invite the dynamic principal of our college, Dr. Ashok Pandit, to please deliver his welcome address. Over to you, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah. Now, today we are going to face the COVID-19 pandemic situation, and in this pandemic situation, by using the present technology, we are going to come over this pandemic situation. And taking in view, our college has taken efforts so much. First of all, I would like to congratulate all the dignitaries, particularly the President of our Rajarshi Shahu Education Society, Honorable Nana Sahib Palotkar, the inaugurator of this one-day. Please unmute the remaining participants. Please unmute. Honorable Nana Sahib Palotkar, the inaugurator of the today's one-day national webinar on post-pandemic opportunities for Indian entrepreneurs in agriculture, manufacturing, banking, and service industries. Honorable inaugurator Dr. T.A. Shivare sir, Director of Education, Wilson College, Mumbai. The chief guest for the today's one-day national webinar, Honorable Professor
W.K. Sarodhe sir, the Dean of Faculty of Commerce and Management, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, and the persons who have accepted our invitation and are present as an speaker, resource person or invited speaker on various topics. In that particularly the Dr. Manoj Kamath sir, the principal Sri Mallikarjun and Chetan Manju Desai College, Goa. He will give a talk on post-pandemic opportunities in banking and service industry. The another research person who has accepted our invitation and are along with us today for this one-day national webinar, Honorable Syed Azharuddin sir, Head of the Department of Commerce, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, who will deliver his talk on post-pandemic entrepreneurial opportunities in agriculture and manufacturing. And the keynote speaker of this today's function, my friend, Honorable Dr. Professor Sarodhe sir, and all the participants. First of all, I welcome all of you. Good morning, everybody. And first of all, I would like to put before you in brief the history of our institution. This institution was established by the late visionary leader of the Marathwada region, late Sri Manik Dada Palotkar in 1971 and started this Yeshwantrao Chavan College in 1972. Now presently we are working under the able guidance of the present president of our Rajarshi Shahu Education Society, Honorable Nanasaheb Palotkar, and the secretary, Dr. Rahul Palotkar, the director of our institution, Mrs. Palotkar, and all other directors of the institutions. Now, presently we are facing this COVID-19 pandemic situation, and the various technologies are available, and I'm proud to say that ours is the first college in the Aurangabad region who has started the online teaching from 8th of the July. And it is possible only due to all my colleagues who come ahead, and we have made a discussion and they said that, sir, we have to do something for our students. And now we have started this e-learning on Microsoft Meet and with the help of Google Meet. Yes. And now our college is organizing various webinars and conferences. Our college has organized before this today's one-day national webinar. We have organized the 2 days national conference by my Department of Physics on the recent advances in material science and nanotechnology. And we have made available the provision of the presentation for the researchers. And now we also have organized one webinar by our Department of Political Science on the role of politicians in the control of COVID-19 situation. And now today, our Department of the Commerce, particularly the head of the department, Dr. Kable, and his colleague, Dr. D.R. Panjade, Dr. Ankush Jadhav, they came ahead and made a discussion with Azharuddin sir, Sarodhe sir, and other eminent fellows, and decided the topic for this today's webinar, that is the post-pandemic opportunities for the Indian entrepreneurs in agriculture, manufacturing, banking, and service industries. Because all of you know that due to the COVID situation, all the entrepreneurship has been disturbed. The day-to-day life of everybody has been disturbed. And being an academician, it is our duty or role to come ahead and guide all the society of the nation to come ahead and how to solve this pandemic situation and how to survive and sustain. Once again, I welcome all the eminent, all the participants, that this webinar, the discussion in this webinar, and the eminence
will focus on the various topics will be helpful for all the entrepreneurs. With these few words, I take my place. Thanks again. Thank you very much, Dr. Pandit sir, for your brief information about this college and the facilities that our college has. And along with that, you have also briefly mentioned the activities which are going on in the college right now, including the e-education that we have started since 1 month back. Thank you very much, sir, for your information. Now, may I request Dr. Ariel Kale, the head Department of Commerce, to deliver his introductory speech and shed more light on the selection of this topic for today's webinar and the idea behind organizing this webinar on this particular subject. Dr. Kale. Hello, good morning, and warm welcome to Honorable President Prabhakar Rao Palutkar sir, Honorable Secretary Dr. Rahul Palutkar sir, Honorable Director Dr. Srimati R.P. Palutkar ma'am, Inaugurator Principal Dr. T.A. Shivari sir, Keynote Speaker Professor Dr. W.K. Sarvade sir, Dean Faculty of Commerce and Management, Resource Person Principal Dr. Manoj Kamath sir, Professor Dr. Syed Azharuddin sir, HOD Commerce, Dr. Baba Sahib Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Our Principal Dr. Ashok Pandit sir, Vice Principal Dr. J.N. More sir, IQAC Coordinator Mr. J.N.R.N. Pardeshi sir, and my colleagues Dr. D.R.E. Panzade sir, Dr. A.B. Jadhav sir, Professor Sri V.S. Shedke sir, teachers and dear friends. I am here to give introductory speech for webinar organized on post-pandemic opportunities for Indian entrepreneurs in agriculture, manufacturing, banking, and service industry. I might likewise want to offer my thanks to our regard chief guest who acknowledged our invitation to direct this webinar. Our college organized conference consistently for students and teachers to gain knowledge, associating them with various aspects of life. Our survival is dependent on agriculture, and a good harvest depends on dissemination, right information. As we are in the midst of the coronavirus crisis, it is imperative that information regarding crops and other farm technologies reach farmers in time for the upcoming season to minimize the effect of COVID-19 on the country's food security. Globally, the Food and Agriculture Organization expect shift in the supply and demand for good food. The World Food Program has noted that the COVID-19 crisis is threatening to affect millions of people already made vulnerable by food insecurity and malnutrition. The end of the lockdown will not end the problems. On the contrary, they are likely to be compounded at the onset of the new agricultural sowing season. As scientists, we have to assess the immediate challenges that COVID-19 will pose to the farm sector and suggest mitigation measures to ensure a sustainable food system in the post-crisis period. In agriculture, scientists actively seek to discover procedures that will increase livestock and crop yields, improve farmland productivity, reduce loss due to disease and insects, develop more efficient equipment, and increase overall food quality. Thus, they must look for
ways to increase farmers' profits and protect the environment through scientific agricultural research solutions to farming problems. The standard of living we enjoy today can be improved. Coronavirus has disrupted the demand and supply chain across the country, and with this disruption, it can be seen that the tourism, hospitality, and aviation sectors are among the worst affected sectors that are facing the maximum impact of the current crisis. Closing of cinema, theaters, and declining footfall in shopping complex has affected the retail sectors by impacting the consumption of both essential and discretionary items. As the consumption of any product or service goes down, it leads to an impact on the workforce. In the current scenario, with all the retailers closing down their services, the jobs of the employees are at a huge risk. The financial market has experienced uncertainty about the future course and recurrent COVID-19 and estimated rupees 10 lakh crore of market cap was reportedly wiped off due to the fall of Senex in the second week of March 2020. The fall has continued till date as investors resorted to relentless selling and raising case of coronavirus. According to survey by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, the immediate impact of COVID-19 reveals that besides the direct impact on demand and supply of goods and services, businesses are also facing reduced cash flows due to the slowing economic activity, which in turn is having an impact on all payments, including to those for employees, interest, loan repayments, and taxes. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Toble, sir. You have shed great light on this post-pandemic situation and how COVID-19 has affected all sections of the society, including the farmers who have been badly affected. And apart from that, you also in your speech gave a brief narration about how tourism and the other sectors are badly affected. Thank you very much for your speech, sir. Now, today we are fortunate to have a very distinguished guest as the inaugurator for this webinar. We have been joined by Honorable Dr. T.A. Shiwari, the principal of Wilson College, Mumbai. He is the Director of Education. To know more about him and his credentials, may I now call upon my friend Dr. D.R. Panzade, sir, to give the formal introduction of the inaugurator of this webinar, Dr. Shiwari, sir. Over to you, Dr. Panzade, sir. Thank you, sir. May everyone listen, sir? Yes, sir. Yes. Good morning, a very warm welcome. Before introducing the guest of today's session, my pleasure to recall on the president of the President of the need of institutions and provide and employment for students of Aurangabad region, the Honorable President of Rajeshri Shahu Education Society, Honorable Dr. Parusar Sahib. त्याचा व्हिडिओ ऑन करा. व्हिडिओ ऑन करा. They always motivate, support.
Supports us to organize such events. Secretary of our institute, Dr. Rahul Palutkar sir, Director of our institute, Dr. Rupali Palutkar ma'am, Principal of our college, respected Dr. Ashok Pandit sir, Vice Principal Dr. G.N. More sir, and all the delegates, faculty members, research students, and my college all staff members attending this webinar. I heartily welcome to you all on behalf of Department of Commerce. I am privileged to introduction of today's national webinar inaugurators. I am going to introduce of today's inaugurator of today's one-day national level webinar on post-pandemic opportunities for Indian entrepreneurs in agricultural, manufacturing, banking, and service industry. Principal T.S. Shivare sir is presently working as a Director of Education of Wilson College, Mumbai. He is also Chairman of Association of Non-Government College Principals, University of Mumbai, and Executive President of Maharashtra State Vanijya Parishad. He was also contributed to higher education through his visionary leadership like Dean, Faculty of Commerce of University of Mumbai and Shivaji University, Kolhapur. He was a member of Maharashtra Public Service Commission. Principal Shivare sir has 42 years experience of teaching and research activities under his able guidance. 13 students completed PhD and 19 students completed MPhil. There are 2 books and 3 research projects to his credit. Among his more significant achievements are 17 international level awards, 48 national level recognition, and 6 state level awards. Here, I would like to mention few of them like Glory of India Award, International Gold Star Millennium Award, Kolhapur Ratna Award, Best Principal Award, and Best Teacher Award, etc. There are 17 international, 48 national, and 6 state level research papers he is credited. I was really memorized by dynamic personality and his achievements and awards. Sir has it indeed is such a brilliant intellectual academician. We have highly delighted invited sir on behalf of Yashwantrao Chauhan College, Sillod, Department of Commerce, heartily welcome to you, sir, for this national conference. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. D.R. Pandale, sir. You have given an excellent introduction, and with this introduction, we came to know the outstanding performance and excellence of this resource person. Thank you very much for your introduction. Now, may I kindly request Honorable Dr. T.A. Shivare, sir, to please deliver his inaugural speech. Over to you, sir. आवाज येतो का? आवाज येतो का? आवाज नाही येतो. स्टॉप कर. स्टॉप करा. नमस्कार शिवारे सर, वेलकम. प्रसन्न देशमुख. देशमुख सर, शिवारे सरांच्या काहीतरी आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे वाटतं, आपल्याला येत नाहीये. शिवारे सरांचा मलाही आवाज आहे ना. हा, मला येत नाही. आता काय म्यूट ऑन कर. म्यूट ऑन करा.
हॅलो, हा पानदडे सर, काय प्रॉब्लेम? हा सर, साऊंड प्रॉब्लेम आहे सर थोडा. हा, गुड मॉर्निंग. येतोय आता. हा सर याला कनेक्ट करून देतो. One and all. स्क्रीन शेअर नाही झालं ना, नंतर कर स्क्रीन शेअर. Good morning, one and all. National Seminar on Post-Pandemic Opportunities for Indian Agriculture, Manufacturing, Banking and Service sector. Because this corona has given an opportunity for the jobs in India. Honorable Prabhakar Rao Balodkar, Chairman, Rajeshri Shahu Education Society. My friend Professor Dr. P.K. Sarvade, Dean, Commerce and Management Faculty. Dr. Babasaheb Ambedkar, Maratha University, Aurangabad. Principal Manoj Kaman from Goa. My friend Professor Syed Azharuddin, Head of the Department of Commerce. Dr. Babasaheb Ambedkar, Maratha University, Aurangabad. Principal Ashok Pandit and his team, his convener, organizing secretary, and dear delegates. Now this is an important topic for the webinar. What are the job opportunities during COVID-19? Now, the Indian brain is known by all the world. Now, I'll give the list of top 10 CEOs in the world. And they are all Indians. And they are ruling the world. Reputed companies. There's Satya Nadella, the CEO of Microsoft. Sanjay Kumar Jha, Global Foundation. Indra Noel, Pepsi CEO. Shantanu Narayan, Adobe. Ajay Pal Singh Banga, CEO Mastercard. Lakshmi Mittal is the CEO. Arvind Krishna, CEO of IBM. Sundar Pichai, CEO of Google. Everybody knows that Google. Rajiv Suri, CEO of Nokia. J.C. Ullal, Aristan Network. Now these are all Indians. They are CEO of the world famous companies. And C.G. Gurnani is a MD, Managing Director and CEO of Hydra Tech. His annual salary is 150 crores. Imagine. These are all Indian friends. They should come to the India, start their own industries because they have the worldwide experience. Now, all the industries from China, because of COVID and all these things, they are coming to India, and the various job opportunities are there. Honorable Prime Minister
Modi ji, his words that is make in India vocal and local. We can establish Indian brands globally because that brain is there in Indian people or entrepreneur. You can start Indian brands also that can sold in outside. You have seen there is now India is going to the most manufacturing industries in India, and India is going to now export with the help of the new or old entrepreneurs also. I must thank to the all agriculturists because our agricultural production is increased. Now less corona effect in rural areas and the GDP, the agricultural sector is increased. And the job opportunity also there in agricultural industries, in processing industries, agricultural processing industries. All the people should go. Start the agricultural industries and processing industries. Lot of scope is there and jobs are also available. Or you can just start your own industry. Now in India, jobs are there like government, state government, central government. Banking sector jobs are. LIC jobs are there, digital marketing is there, robotic engineering, actuarial science, cyber security is now, hackers, data analysis, ethical hackers. These are the jobs in these industries. Now the jobs are available in major cities. There is in Bangalore, there is, you know that it is IT sector, 1 points. Delhi, Google and Amazon is there. Pune, automobile is an education hub is there. Hyderabad, IT like Microsoft, Google and Gurgaon, there it is Delhi. Maruti Suzuki Automobile, General Electronic, Coca-Cola, Pepsi, BMW, the jobs are there. In Mumbai, it is a financial hub of India. The jobs are there in RBI, banking sector, SBI, LIC, SEBI, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange. In Ahmedabad, known as a textile hub, lot of jobs are there. And also diamond, lot of diamond industries are there in Ahmedabad. And IT sector is also coming in Ahmedabad. Now Chennai is a famous for automobile industries and health tourism. These are the where in the cities the jobs are available. But now it is online, what digital world. Because generally we don't know how, because all the employees are working from home. Lot of employees are lost their jobs. But opportunity is there. And that opportunity, the young generation, you have to grab that, utilize that. And you start small business instead of going to the employment, start small business. Any business, there is no problem, but you can start your own business also. Now Amazon, now there are 50,000 new jobs are there. You see that nobody is going to the mall now. All malls are closed. There's a new trend. You can order by email and you can receive anything in the world, what you require.
and that is cheapest as compared to the mall, because in the mall the cost of capital expenditure, building, AC, employees, and it is therefore the prices of the malls are very high, but nobody is going, but because of this COVID-19. Now, this digital marketing, it is called e-commerce. This is a future, because for this is the future. And also the restaurant, you see the restaurant, hotels, all they are closed. Very big industry suffering because nobody is going. At the same time, now you can order from your home. There is Zomato is there. Now, is further in future life, this online, all orders are good, and you can get anything online. And in online, this job opportunities are there. Therefore, in generally, cyber security, data analysis, there are good scope for this. So I was thank to the organizer. They have called me as the inauguration of this webinar. I declared as this webinar is inaugurated. I must thank again the management. They called me. Thank you. Thank you very much, Dr. Shivare, sir. You have briefly introduced this subject matter, and in your speech, you have mentioned that how this COVID-19 situation has badly affected each and every sector, including the agriculture. And sir, in his speech, has even mentioned about the various cities who are very famous for their respective industries, like IT sector, automobile sector, and Ahmedabad stands for textile and diamond industry. Thank you very much for your great knowledge and sharing your ideas and opinions about this particular subject. We are very grateful, and I, on behalf of Yashwantrao Chauhan College, thank you very much for giving your precious time and sharing your valuable ideas before us. Thank you very much, sir, indeed. Now, I welcome to the keynote session. We are very fortunate to have got another distinguished guest in Professor Dr. Valmik Saravde. He is the Dean, Faculty of Commerce and Management, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. And to know more about him and shed more light on his persona, may I invite again my friend Dr. D.R. Panzade, sir, to give a formal introduction of the keynote speaker. Over to you, Dr. Panzade, sir. Thank you, Piche sir.
minute, sir. पुन्हा शेअरिंग करावं लागेल. शेअरिंग करा. चालू झालं शेअर. 1 minute, 1 minute. शेअरिंग. Okay, sir. I am privileged to introduce, to guide us all and stand firmly behind us, distinguished keynote speaker of today's one-day national level webinar on post-pandemic opportunity for Indian entrepreneurs in agricultural, manufacturing, banking and service industries. Professor W.K. Sarode sir is presently working as Dean, Faculty of Commerce and Management of our university. Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Professor Sarode sir played his pivotal role in the academic development of our university through his responsibilities and duties like Director of BCUD, Controller of Examinations, Coordinator and Placement Cell Office of MBA course, and General Secretary, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Alumni Association. Under his guidance, 32 students completed their PhD and 51 students completed their MPhil degree. There are numerous academic honors and awards to his credit, like Best Educationalist Award, Best Ideal Teacher Award, and Industrial Excellence Award. Professor Sarode sir, am I audible, sir? Professor Sarode sir traveled around the world like USA, London, Spain, France, Germany, Portugal, Poland, Switzerland, Paris, Hong Kong, Macau, Malaysia, etc. for the academic and research upliftment. There are 16 books to his credit. In addition, Professor Sarode sir published 32 international and 72 national research papers. He is playing an important role as chairman and member of the near about 28 academic bodies. Under his able leadership, he's organized successfully 20 conferences. With the few words on behalf of Yeshwantrao Chauhan College, Sillod, Department of Commerce, I heartily welcome you to sir for in this national webinar. Over to you, Dr. Professor W.K. Sarode sir. टाकडे सर बोलताय तुम्ही? बोला. No, this is Vivek Pise, sir. Okay. Thank you very much, Dr. Panjade, sir, for giving a great introduction of Dr. Valmik Sarode. And through his introduction, we came to know about the vast academic experience of Dr. Valmik Sarode. And through his excellence, we could understand what sort of person, what sort of charisma this person is having. And we are delighted to know that you have joined us, and we are definitely eager to know more about this subject. Now, may I request Honorable Dr. Valmik Sarode, Dean, Faculty of Commerce, Management, to deliver his keynote address. He will be dealing with the topic Challenges in Higher Education and New Policy 2020. Over to you, Dr. Valmik Sarode, sir. Thank you, sir. It's my great pleasure. Just I'm joining with this Rajesh Shahu Shikshan Samstha's Yeshwantrao Chauhan College, Shillod. Well-renowned college that who is leading under the guidance of Prabhakar Rao Palodkar. I know him personally, Palodkar Sarji. I have visited so many times to the college in the capacity of Director BCUD, in the capacity of Controller of Examination, in the capacity of Director Student Welfare, and in some other capacities also. Very well-renowned college that you are going for third cycle of the NAC. Really congratulations to Principal Ashok Pandit sir, very active principal. He is actively engaged in academic field as well as the responsibilities of the universities. What universities extending responsibility to Mr. Ashok Pandit sir, really very great principal, visionary principal. Dear friends, for this national webinar, that my mentor also, Principal Dr. T.S. Shivare, who is working at All India Commerce Conference. He is a past president.
He is mentor to all the academicians from state of Maharashtra, not only state of Maharashtra, but from India. Then my friend who is joining from Goa, Professor Manoj Kamath sir. Then my another colleague in the department, Professor Dr. Syed Azharuddin, who is heading Department of Commerce. Then my colleague from this college, Yeshwantrao Chauhan College, mostly associated with me, that Mr. D.R. Panzade, who is well known to me and he is very good to me. Then Dr. Ankush Jadhav, well active academicians from this college. Then Mr. R.L. Kable, all the faculty members from Department of Commerce. And from Bhor, my friend Prasanna Deshmukh, he is joining for this today's seminar. Really, I am very happy that from 6-7 months, we are unable to talk to each other just on the telephone, but just to see face to face. Really, Prasanna Deshmukh sir, I am very grateful to you that all the senior academicians, Professor S.D. Talekar also joining for this national webinar. Really, I congratulate Principal Pandit, Ashok Pandit sir, that you have given the freedom to the Department of Commerce just to organize this very well, that national webinar on this very good important policy one. You have kept this subject for this webinar, that is pandemic period and its effect on different aspects. We know that from last 6 months, we are facing this problem, pandemic problem. But as an academician, I am seeing to this particular pandemic as an opportunity. Opportunity in what sense? Most of the teachers who were unable to use the online services, we are using online services. Most of the teachers were not care about using the mask, we are using the mask. Most of the academicians, students, all the fraternity there, they were not using the sanitizer. You are using the sanitizer. It's a very good thing, one. And one important thing is that when you want to speak on the live, you have to prepare well. And so you are preparing well. And it's a very good thing. It is opportunity one, but I will request to all the teaching fraternity one, due to pandemic period, try to use the mask, try to use the sanitizer. And most important problem, we have to boost the confidence of the students. Socially and mentally, we the academicians, we must boost the confidence, give the confidence to our students one. So it is my first request as a dean of this faculty one. Professor Ashok Pandit sir, that he has kept very good subject just to interact to each other one. The pandemic period and its impact on industrial sector, its impacts on Indian economy, its impacts on different types of aspects one. Though I was preparing that pandemic and its impacts on industrial sector one. In these 2-3 months, I have given near about 23 keynote addresses on the industry and Indian economy, all these particular things one. Myself, Professor Dr. Syed Azharuddin, we are trying to contribute a lot to the faculty, lot to the states by the help of different types of aspects one. But for today, that Principal Ashok Pandit sir, he has given one important topic, that is National Education Policy 2020. And challenges in higher education and new educational policy, that is NEP 2021. From last 10-15 days. When the national policy announced, just I want to share the screen also to you. Screen. Just 1 minute. 1 minute, sir. Drop Microsoft Google Drive box. Okay, I think new share. Just wait, sir. It's okay. पहिली गोष्ट, I will request to you all the participants. माझा आवाज क्लिअर आहे का? हो सर. Yes sir, you are audible sir. ऑडिओ आणि व्हिडिओ माझा एकदम क्लिअर आहे का? Yes sir. जसं काय होतं, आपण बोलत जातो, आवाज ऐकायला येत नाही, हे टेक्निकल आपले प्रॉब्लेम राहतात. Okay sir. It's okay. So dear friends, just on this very good important topic, just I want to
share with you about this National Education Policy 2020. That from last 36 years, that we are learning, we are facing, and we are trying to explore our this education one. I'm glad to inform to you that Faculty of Commerce and Management from last 3 years, we have started choice-based credit system in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University of Aurangabad. Principal Pandit sir, the science faculty people and social science faculty people, sir, they were trying to hesitate the few just to go for choice-based credit system one. And they were trying to criticize to the commerce and management people, sir. In what sense? Dr. Sarvodaya sir, Azharuddin sir, Professor Gumre sir, Vidate sir, and they are trying to introduce, they are trying to impose choice-based credit system, which is useful or not useful. They were talking, but I said that just new education policy is coming before us, and we must be ready just to give the proper solution to the students and to the teaching faculty also. And this national education policy that our Honorable Prime Minister, under this particular policy, again they have introduced most important thing, that is choice-based credit system one. Though some faculties were not ready to accept this particular challenges one. But I congratulate to my faculty members, Faculty of Commerce and Management, particularly from your college also, Pansade sir, Ankush Jadhav sir, Kable sir, they try to contribute a lot to this particular faculty also. And my colleague, Professor Syed Azharuddin one. And this is our first batch. Just he is passing from choice-based credit system, and other faculties might be this year or next year, they will start about this particular choice-based credit system one. Under this particular national education policy, the national education policy is a comprehensive framework to guide the development of education in the country. Just it is a comprehensive framework, just to guide about the education policy, just to guide about the features, just to guide about the educational structure of this particular policy. And National Education Policy 2020 marks the third policy amendment. It replaces National Education Policy 1986, which was in place for 34 years back. In 1986, when I have passed the BCom, and from 1986, the new education policy was emerged, just it is introduced to the society, and after 34 years, that Government of India, Honorable our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, he has introduced this particular new education policy. But as an academician, though there are some problems, but as an academician, as a dean, I welcome this particular national education policy one. Though there are some different types of lacunas, some different types of problems about the reservation, about other different types of things, but structure of this particular national education policy is proper and good. It is my opinion as an academician one. The need for a policy was first felt in 1964, following which a 17-member education commission headed by the UGC chairman D.S. Kothari was constituted to draft a national and corporate policy on education. And based on the suggestions of the commission, Parliament passed the first education policy in 1968. First policy in 1968, second policy in 1986, and third policy that in 2020. And the first policy on education came in 1968, and the second in 1986, under Indira Gandhi and Rajiv Gandhi respectively. The National Education Policy of 1986 was revised in 1992, when P.V. Narasimha Rao, when Honorable he was the Prime Minister. And the third is the National Education Policy released on 29th July 2020 under the leadership of Prime Minister Honorable Narendra Modi ji. What I said to you as an academician, that new education policy when it emerged, when it started in 1968, long back, that 55 years back, but in 1986, and then again in this August 2021. We are the teachers. Definitely we are thinking about that. Why the government, they are changing this particular policy one. Earlier, Principal Pandit sir, he might be know about that PUC course, pre-university course one. But under this particular pre-university course, there was different types of problems. So another government, another new education policy, they try to solve that particular problems one.
And under the, I have visited near about 30 different types of the countries. One, I have visited near about 9 to 12 industries from Europe, Goethe University, Germany, then Santiago University, Spain, Warsaw University, Poland. I have seen this type of education structure under this particular policy one. 5 plus 3 plus 3 plus 4, this type of education structure I have seen. The same education structure I have seen in America. I have seen in that European countries, as well as some countries, some universities from Australia and some universities from Japan also. Though our new education policy is good one, but there are some lacunas, and just we have to concentrate how to face that particular lacunas one. Under this particular new education policy, that opening up of Indian higher education to foreign universities, dismantling of the UGC and the All India Council for Technical Education, AICTE. That Honorable Vice President of UGC at present now, Honorable Mr. Patwardhan sir, 5-6 days back, you might have seen the paper. He has given the newspaper headlines. New education policy is good, but when we are allowing to the foreign universities one, then it is very difficult to the Indian universities one, just to cope up with that particular foreign universities one. Though the UGC chairman, he said, I read in this Times of India, I read in this Lokmat, I read in this Divya Marathi paper. UGC chairman, he said that policy is good one, but allowing foreign universities, it is not a proper things one. Just we the academician, we must think properly on this particular, the new education policy one. Then introduction of a 4-year multidisciplinary undergraduate program with multiple exit options. That under new education policy, 4 options they have given. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Might be government, they want to keep the board for 5th examination, 5th class one. After 3, 8, might be government, they want to put the examination at the 8, that is for board examination. Then 3 plus 3. And from 12, the government want to start with university education. And plus 4. Plus 4 means 12, first year, second year, third year, 4-year course. And under this particular new education policy, under this particular 4-year course, Bachelor of Liberal Art, this type of degrees, under this particular banner, different types of specialized degrees that we will be provide to the students one. विद्यार्थी काही कन्फ्यूज असतील काही बाबतीमध्ये. लिबरल आर्टची डिग्री घ्यायची म्हणजे काय करायचं नेमकं? सध्याच्या विद्यापीठात MA लिबरल आर्ट चालू आहे, त्याची डिग्री घ्यायची का मग? काय करायचं? Might be student, they might be confused. But we the academicians, that we must accept the policy and we must suggest to the government, central government or to the state government or to the education department, that what are the different types of lacunas of this particular policy one. Because days are changing. We are facing different types of competitions. We are trying to face the world level competition with Europe, with America, with Australia, with Japan. Our students are very able students. Why not we have to compete with the other different types of foreign universities one? And so, to fight and face the foreign universities, the new education policy is important, and most of the students, they will grab this particular opportunity and they will enter in the national and international universities and try to take the very good education under this particular education program one. For first year, after 4-year degree, Bachelor of Liberal Arts, first year you will get certificate. 12वी झाल्यानंतर म्हणजे 3+4 चा जो प्रोग्राम आहे, you will get certificate. Then first year means you have a very good opportunity to exit from this group one. Then second year, you will get that advanced diploma certificate. 4 वर्षातला सेकंड इयर तुम्ही जर त्या ठिकाणी कंप्लीट केला, स्टुडंट्स विल कंप्लीट द सेकंड इयर, ही विल गेट advanced diploma certificate. And when you want to leave, when you want to exit, student he can exit. When he complete 3rd year, student he will get bachelor degree. Student he will get bachelor degree after exiting of 3rd year. And when he will complete the 4 year, means 3+4, 4 years,
that particular the course structure that he will get honor degree 1. म्हणजे 4 वर्षे हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक इंटरला त्या ठिकाणी एक्झिट त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि सेम थिंग अंडर दिस पर्टिक्युलर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, from last 10 years we have started in the university and we have given this particular exit and entry opportunity to the students one, and students they are enjoying one. आदरणीय पंडित सर, तळेकर सर, प्रसन्ना देशमुख सर, आपण सिनियर माणसं आहोत. आपल्याला याच्या बाबतीमध्ये विचार करावा लागेल की पीजी डिप्लोमाचा जो हायर एज्युकेशन डिप्लोमा आहे तो कामाला येईल का, 4 वर्ष डिग्री कामाला येईल का. आपण पॉलिसी ऍक्सेप्ट केलेली आहे, त्याच्यावर आपण चर्चा करतोय. सर्वच गोष्टी मला ह्याच्यात कव्हर करणं शक्य पण नाही, परंतु it is our moral responsibility to boost the confidence of the students and just to get well aware of this particular national education policy to the students one and as well as to the parents also. Then we were talking about the MPhil program. The under new education policy, the MPhil program is not there. And students just were asking to all the deans one that, sir, why the university has closed the MPhil program one? We said that no, university has not closed the MPhil program one. Under this new education policy, that government has not given importance to the Master of Philosophy program in each and every subject. आपल्या विद्यापीठामध्ये 17 ते 18 डिपार्टमेंटला वेगवेगळ्या प्रकारचे एमफिल चालतात. कॉमर्स मॅनेजमेंट चालते, कॉम्प्युटर सायन्सला चालते आणि सर्व सोशल सायन्सला चालते. आणि मला वाटते मॅथ आणि स्टॅटला एक एमफिल चालते. आता खरं म्हणजे ह्या एमफिलचा उपयोग आहे का नाही, आता त्याचा उपयोग नाही. आज मी डीन म्हणून नाही म्हणू शकत, बिकॉज आय एम अ डीन टुडे. आय कॅन्ट से दॅट एमफिल डिग्री इज युजलेस वन, नो. परंतु एमफिल डिग्रीवर अगोदर जशा फायनान्शियल त्या ठिकाणी ऑपॉर्च्युनिटीज होत्या, इन्सेंटिव्ह त्या ठिकाणी होते. एमफिल कंप्लीट केलं आपल्या 2 किंवा 3 आर्टिकल मिळायचे, पीएचडी कंप्लीट केली 4 ते 5 आर्टिकल मिळायचे. एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी शेट नेटला पर्याय त्या ठिकाणी होता. काही आपले मित्र त्याच्यात त्या ठिकाणी लागलेले आहेत. बट अंडर दिस पर्टिक्युलर 7th पे, 6th पे मध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या ऑपॉर्च्युनिटी एमफिलवर त्या ठिकाणी दिलेल्या नव्हत्या. बऱ्याच विद्यापीठाचे सुद्धा सजेशन युजीसीने त्या ठिकाणी मागवले होते, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने त्या ठिकाणी मागवले होते. आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं की एमफिलवर जर फायनान्शियल बेनिफिट नसतील, विद्यार्थ्याला 1.5 ते 2 वर्ष त्याच्यात घालावं लागत असतील आणि फारसा त्याचा उपयोग नसेल, तर त्या ठिकाणी ते एमफिल का बंद करू नये. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ सर्वच विद्यापीठांनी फार काही पॉझिटिव्ह फीडबॅक हा युजीसीला किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटला किंवा आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला दिलेला नव्हता. आणि म्हणून अँड सो अंडर दिस पर्टिक्युलर new education policy, the government, they have thought that why not to close the MPhil program one, and we must welcome all these particular things one. Then phasing out all institutions offering single stream. आता कसं आहे, सिंगल स्ट्रीम मध्ये आपल्याला घुसून ते डिग्री घेणं हे आपल्याला आणखी पचणार नाही काही दिवस. म्हणजे एकच 4 वर्षाचा कोर्स करायचा. आता आपल्याला सवय काय लागली विद्यार्थ्याला, 10वीचा निकाल लागला का बोर्डाची परीक्षा आहे, 12वीचा निकाल लागला बोर्डाची परीक्षा, टेन्शन विद्यार्थ्याला येतं. Government is trying to release the tension of the students. Government is trying to release the tension of the parents. And so government, they have made the different types of changes under this particular national education policy and new education policy 2020. And they are offering single stream, that bachelor of education. And under this particular bachelor of education, that government is trying to offer different types of specializations one. And purchase that all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040. 2040 मध्ये सर्व आपल्या ज्या शाखा असतील त्या मल्टी डिसिप्लिनरी शाखा त्या ठिकाणी म्हणून उदयास त्या ठिकाणी येतील आणि आपण परिपूर्ण 2040 मध्ये झालेला असोत, असं ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा त्या ठिकाणी उद्देश आहे. The national education policy only provides a broad direction and is not mandatory to follow, but both the center and the state government can make laws of it, and the reforms proposed can only be implemented collaboratively by the center and the state government. Though the central government, they have introduced this particular new education policy, but that it is the responsibility of the government also just to give the proper autonomy to the respective state governments. Then proper autonomy to the colleges and different types of initiatives one.
And under this particular policy, that you will find that स्वतंत्र तांत्रिक विद्यापीठे आणि आरोग्य विद्यापीठे, विधी व कृषी विद्यापीठे व इतर तत्सम संस्था गव्हर्नमेंट बंद करणार आहे. आता एक अकॅडमिशियन, जस्ट आय एम अकॅडमिशियन, and most of the academicians, they are online present here, and we are discussing on this particular policy one. Before last TNS, there was a policy, under 5th pay also there was a policy, just to start the different types of universities on different types of specializations. And so the government of Maharashtra, in association with UGC, permission of UGC, they have started the technical education, technical university, medical education, medical university, then agriculture university. Long back we have started. 4-5 agriculture universities are there in the state of Maharashtra. We have started. And some other universities, means law university and other universities, we have already started one. And policy of this particular new education policy is that government, they want to close these particular universities. म्हणजे तांत्रिक विद्यापीठ, आरोग्य विद्यापीठ, विधी आणि कृषी विद्यापीठ या पॉलिसीमध्ये गव्हर्नमेंट बंद करण्याच्या विचारात आहे. त्याच्यावर परंतु आपल्याला विचार विनिमय त्या ठिकाणी करावं लागेल. परंतु एक अपॉर्च्युनिटी, बिकॉज आय हॅव विजिटेड बोस्टन युनिव्हर्सिटी इन स्टेट्स, आय हॅव विजिटेड गोएटे युनिव्हर्सिटी इन जर्मनी, आय हॅव विजिटेड पोलंड, आय हॅव विजिटेड Santiago University, Santiago, Spain. I have visited Jayawardhanapura University, Sri Lanka. I have visited Mahachula University, Thailand. I have visited Mino University, in Europe. So many universities I have visited, and they have this type of education structure: 5+3+3+4 1. They have this type of structure one, and they have given the opportunity to the students entry point and exit point one, and so. With lot of modifications, the Indian government, in association with state government, were trying to adopt this particular things one. म्हणजे ऍग्रिकल्चर विद्यापीठ, लॉ विद्यापीठ, तांत्रिक विद्यापीठ आणि मेडिकल विद्यापीठ जर बंद झाली, त्याच्यावर चर्चा करून ते बंद होतील. परंतु न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये हे बंद करायला त्या ठिकाणी वाव देण्यात आलेला आहे. एक भाग त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी केलेला आहे की दे हॅव मेड the professional education and technical education compulsory to all the specializations and all the faculties. खरं म्हणजे ह्याच्यात आता वेगवेगळ्या फॅकल्टी राहणार नाहीत. आता जी मी ड्राफ्ट त्या ठिकाणी प्रायमरी लेवलला जो वाचला, ठीक आहे, एखाद्या वेळेस बारीक सारी गोष्टी माझ्याकडून पण राहतील, आपण याच्यावर बरीच आपल्याला त्या ठिकाणी चर्चा करायची आहे. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे नो स्पेशल द प्रोव्हिजन्स फॉर द एज्युकेशन, बट देर इज अ स्पेशल प्रोव्हिजन इन ईच अँड एव्हरी फॅकल्टी that each and every students, they will opt the professional education one course and technical education one course to all compulsory students one. Arts, commerce, science, engineering कुठलाही विद्यार्थी असेल त्याला प्रोफेशनल एज्युकेशन हे सर्वांना कंपल्सरी करण्यात त्या ठिकाणी आलेलं आहे. आणि गव्हर्नमेंटचा उद्देश आहे की 2025 पर्यंत 50% विद्यार्थी हे प्रोफेशनल एज्युकेशन घेऊन बाहेर पडलेले असतील आणि 2040 पर्यंत जेवढा विद्यार्थी इंडियामध्ये त्या ठिकाणी शिकतोय सर्वच विद्यार्थ्यांना 100% विद्यार्थ्याला 2040 पर्यंत प्रोफेशनल एज्युकेशन परिपूर्ण त्या ठिकाणी करायचंय, अशी गव्हर्नमेंटची त्या ठिकाणी ती पॉलिसी आहे. आणि म्हणून that government has initiated just to establish a national research foundation at India level. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची रिसर्चच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी, रिसर्च करण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियातर्फेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केली जाणार आहे. आणि सर्व अभ्यासक्रमामध्ये नवीन तंत्रज्ञान शिक्षण हे शिकवलं जाणार आहे. आणि 2040 पर्यंत इंडियातला 100% प्रत्येक माणूस, प्रत्येक प्रौढ स्त्री आणि पुरुष, प्रत्येक जाती धर्माचा माणूस त्या ठिकाणी साक्षर झालेला असेल, असं न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचं ध्येय आणि उद्दिष्ट आहे. ध्येय उद्दिष्ट चांगले आहेत, परंतु त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करताना अडचणी आपल्याला भरपूर येणार आहेत. सो विथ द टीचर्स, with all fraternity members, we must concentrate on this particular things one. Then another thing that is under this particular national education policy, that National Education Commission is going to be established at national level by central government one. National Education Commission ची त्या ठिकाणी स्थापना केली जाणार आहे. आणि त्याचबरोबर त्याचा उद्देश त्या ठिकाणी असणार आहे that government want to increase 50% of GER, that is ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ. 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ त्या ठिकाणी वाढायचा आहे. आणि त्याच्या आज आपल्या देशामध्ये
जे 800 विद्यापीठ आहेत आणि जे 40,000 वेगवेगळ्या प्रकारची महाविद्यालय आहेत, म्हणजे यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी. तर हे सर्व 800 विद्यापीठ बंद करून 40,000 महाविद्यालय बंद करून न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सरकारला काय करायचे, 15,000 वेगवेगळ्या देशातल्या संस्था लीड त्या ठिकाणी करायच्यात आणि शक्यतो म्हणजे नोडल युनिव्हर्सिटी म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याला विद्यापीठ देण्याचा शासन त्या ठिकाणी प्रयत्न त्या ठिकाणी करणार आहे. म्हणजे पंडित सरलाही मागे पुढे कुलगुरू होण्याची संधी मिळणार आहे. सर आपण त्याचा विचार आपण करूयात नेहमीच. जिल्ह्याला कॉलेज मिळालं तर आपला विचार करावाच लागेल ना गव्हर्नमेंटला कुठेतरी. तर असा एक त्या पॉलिसीचा उद्देश त्या निमित्ताने त्या ठिकाणी असणार आहे. अँड गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू कॉन्सन्ट्रेट मोर ऑन दिस अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेस वन मीन्स 3+4. 4 म्हणजे 12वी, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आणि थर्ड इयर. ह्या 4 वर्षावर गव्हर्नमेंटचं सर्वात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन त्या ठिकाणी असणार आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षणावर गव्हर्नमेंटचं ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमातून फारसं लक्ष किंवा कॉन्सन्ट्रेशन त्या ठिकाणी असणार आहे. गव्हर्नमेंट वॉन्ट टू ट्रेन दी स्टुडंट्स, अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स विथ टेक्निकल अँड प्रोफेशनल एज्युकेशन. अँड रिअली इट इज व्हेरी गुड थिंग्स. Though I am from technical and vocational education, I am from professional education, definitely I will prefer this particular policy because professional and technical education we are making mandatory to all the students one, and it is need of the society and it is need of the industry one. फक्त एक 10-12 मिनिट आणखी घेईन बरं का. Then government want to concentrate on नालंदा अभियान, म्हणजे नालंदा मिशन, तक्षशिला अभियान म्हणजे मिशन तक्षशिला. म्हणजे महात्मा गौतम बुद्धाच्या काळामध्ये जसं बिहारमध्ये नालंदा युनिव्हर्सिटी त्या ठिकाणी होती, असं नालंदा अभियान नालंदा मिशनच्या माध्यमातून आणि तक्षशिला अभियान मिशन तक्षशिलाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सुरू करण्यात येणार आहे. आणि जसं लिबरल आर्ट, मास्टर ऑफ लिबरल, बॅचलर ऑफ लिबरल आर्ट, लिबरल आर्ट एज्युकेशनला सर्वात जास्त महत्व त्या ठिकाणी दिलं जाणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना सर्वात जास्त मोटिवेट लिबरल आर्टकडे जाण्यासाठी या माध्यमातून त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे. एक महत्वाची भाग त्याच्यामध्ये असणार आहे, सर्व संस्था विद्यापीठे असतील. इट इज व्हेरी गुड थिंग्स वन दॅट तळेकर सर, प्रसन्ना देशमुख सर, दॅट गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनिशिएट सर्व संस्था विद्यापीठे असतील किंवा पदवी प्रदान करणारी स्वायत्त महाविद्यालय असतील. बघा म्हणजे जस्ट फॉर एक्झाम्पल जस्ट वी आर टॉकिंग द 4 प्रसन्ना देशमुख कॉलेज माइट बी देशमुख सरच कॉलेज, इट विल बी युनिव्हर्सिटी किंवा डिग्री देणारी त्या ठिकाणी ते महाविद्यालय असेल, ती संस्था त्या ठिकाणी असेल. आणि औरंगाबादचे जे 5-6 मोठे मोठे महाविद्यालय आहेत, म्हणजे देवगिरी कॉलेज असेल, विवेकानंद कॉलेज असेल, एसबी कॉलेज असेल, आझाद कॉलेज असेल, त्यात मग 100% युनिव्हर्सिटी त्या ठिकाणी होतील. म्हणजे त्यांना स्वतःची डिग्री द्यायची त्या ठिकाणी परवानगी या निमित्तानं त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि उच्च शिक्षणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रामधून मोठी गुंतवणूक करण्याची सूचना किंवा करण्यात येईल असं गव्हर्नमेंट या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी सांगण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करते. That one important thing, that interdisciplinary approach that government is trying to concentrate on this particular approach. म्हणजे आपल्याकडे सध्या 4 फॅकल्टी आहेत बघा. अगोदर काय असायचं, 17-18 डीन, 19 डीन असायचे. आपल्या नवीन महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऍक्ट याच्यामध्ये काय झालं, फक्त 4च डीन आले आणि 4च डीन त्या ठिकाणी आले आणि 1 डीन आला इंटरडिसिप्लिनचा, आयडी, आंतरविद्याशाखा. And under this particular new education policy, government is trying to initiate on this particular interdisciplinary that faculty, that is आंतरविद्याशाखा, याला त्या ठिकाणी महत्व दिलं जाणार आहे. आणि म्हणून ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आपण जर त्या ठिकाणी विचार करतोय, न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन अंडर ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमामध्ये आयटी अप्रोचचा दृष्टिकोन त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट त्या ठिकाणी ठेवते, म्हणजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ठेवते. अँड दिस पर्टिक्युलर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इट विल मोर इलॅस्टिक, that more creative and more innovative. म्हणजे एक न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचं ध्येय उद्देश आहे that इलॅस्टिसिटी म्हणजे लवचिकता, क्रिएटिव्हिटी आणि इनोव्हेटिव्हनेस याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याला शिक्षण त्या ठिकाणी दिलं जाणार आहे. आणि मी जसं सांगितलं 4 इयरची डिग्री म्हणजे फर्स्ट इयर कंप्लीट केलं की तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल, सेकंड इयर त्या ठिकाणी कंप्लीट केलं की पीजी डिप्लोमा त्या ठिकाणी मिळेल, थर्ड इयर कंप्लीट केलं तुम्हाला बॅचलर डिग्री मिळेल, फोर्थ इयर कंप्लीट केलं तुम्हाला ऑनरची डिग्री त्या ठिकाणी मिळेल. आणि या माध्यमातून त्या ठिकाणी जसे IIT आणि IIM, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, जशा भारत लेवलला अशा एक क्वालिटीच्या संस्था त्या ठिकाणी काम करतायत. सो गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लिबरल एज्युकेशन म्हणजे IILA, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लिबरल एज्युकेशन, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट, म्हणजे देश पातळीवर अशा 10 ते 15 संस्था सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून किंवा शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून
त्या ठिकाणी ओपन करण्यात येणार आहे. आणि प्रामुख्याने आपण जी चर्चा करतोय फ्रॉम लास्ट, युजीसीचा ग्रँट आला का, AICTEचा अप्रुव्हल आलं का, हे शब्द आपल्याला आता 4-6 महिन्यानंतर हे वापरणं बंद करावं लागेल. कारण का, युजीसी आणि AICTE ऍक्च्युली त्या मर्ज झालेल्याच आहेत आणि आता त्याही संपलेल्या आहेत. म्हणजे देश पातळीवर हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी स्थापन होतंय. AICTE युजीसी त्या ठिकाणी राहणार नाही आणि त्या ठिकाणी नॅशनल लेवलला जे कमिशन, हायर एज्युकेशन कमिशन होते, त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी याच्यावर मॉनिटर त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे. आणि बॅचलर ऑफ लिबरल आर्ट म्हणजे BLA असं या लिबरल आर्टच्या डिग्रीला त्या ठिकाणी संबोधण्यात त्या ठिकाणी येणार आहे. आणि प्रामुख्यानं मेजर आणि मायनर अशा प्रकारचे स्पेशलायझेशन न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कव्हर केले जाणार आहेत किंवा विषय निवडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक बाब त्या ठिकाणी समोर ठेवली जाणार आहे. डेफिनेटली वी आर थिंकिंग अबाउट व्हॉट अबाउट द मास्टर्स. Though we are completing this particular liberal education, we are completing this particular bachelor of education, but what about our master? What about MCOM, MA, MSc? What about MBA? Definitely we are thinking this particular things on. आणि आपण अकॅडमिशियन आहोत प्रसन्न देशमुख सर, आपल्याला विचार करावा लागेल MCOM ची डिग्री कुठे जाते, MA ची डिग्री कुठे जाते. बट संस्थांना मास्टर डिग्री विविध अभ्यासक्रमासह वेगवेगळे पर्याय देता येतील अशा त्या ठिकाणी मास्टर डिग्री सुद्धा त्या ठिकाणी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये त्याला परवानगी देण्यात आलेली आहे. परंतु जसं दॅट 2 months आय वर देअर इन वार्सो युनिव्हर्सिटी ॲज व्हिजिटिंग प्रोफेसर. वार्सो युनिव्हर्सिटीला 2 महिने त्या ठिकाणी मी शिकवायला होतो. मग त्या ठिकाणी मी विचारलं की फॉर विच क्लास यू आर स्टडिंग, तर ते म्हणायचे MSc. परंतु काय MSc अकाउंटन्सी, MSc मार्केटिंग मॅनेजमेंट. मी म्हटलं असं कसं काय शक्य, हाऊ द युरोपियन पीपल दे आर स्टडिंग MSc इन मार्केटिंग, MSc इन फायनान्स, MSc इन अकाउंटन्सी. But all the European universities, they are offering this type of degrees one. आणि त्यांचं काय झालेलं आहे की पूर्णपणे इंडस्ट्रीज त्या ठिकाणी ती युनिव्हर्सिटी म्हणून त्या ठिकाणी कार्य करते काही ठिकाणी. आणि मग फर्स्ट इयरचं फक्त त्यांना शिक्षण द्यायचं आणि सेकंड इयर त्यांना प्रत्यक्ष त्या कंपनीत जाऊन त्या ठिकाणी काम करायचं. म्हणजे एकच वर्षाची त्या ठिकाणी मास्टर डिग्री त्या ठिकाणी आहे आणि दुसरं वर्ष त्यांना इंडस्ट्री जाऊन त्या ठिकाणी काम करायचं आहे. सो दिस टाइप ऑफ लिबरल, दिस पर्टिक्युलर द फंक्शनल ऍक्टिव्हिटीज under this particular new education policy that we are trying to provide. आणि ह्या संस्थांना मास्टर डिग्री विविध अभ्यासक्रमासह वेगळे पर्याय देता येण्यासारखी पोझिशन ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये त्या ठिकाणी असणार आहे. म्हणजे पहिलं वर्ष थेरीच असणार आहे आणि दुसरं वर्ष प्रॅक्टिकल आणि रिसर्च त्या ठिकाणी असणार आहे. 3 वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असेल त्याच्यानंतर 5 वर्षाचा एकत्रित केलेला मास्टर्स प्रोग्राम त्या ठिकाणी त्याला करता येतो आणि 4 वर्षाचा ज्यानं UGचा प्रोग्राम त्या ठिकाणी केलेला आहे तर त्याला मास्टर डिग्रीला जायला त्या ठिकाणी परवानगी दिली जाते. परंतु उद्या मास्टर डिग्री 1च वर्षाची होईल, 1 वर्ष थेरी आणि 1 वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये. आणि हाच प्रॉब्लेम सध्या अमेरिकेमध्ये आहे आणि युरोपमध्ये आहे. म्हणून आपल्या इंडियन विद्यार्थ्यांचा सध्या काय प्रॉब्लेम होतोय, ज्यानं MS त्या ठिकाणी अमेरिकेमध्ये केलेलं आहे, युरोपमध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे, 1 वर्षाचं PG आहे, ते MS आहे. इथं आला की इंडियात त्याला नोकरी लागत नाही का, ते 1 वर्षाचं आहे आणि 1 वर्षाचं असल्यामुळं इंडियाचं आपल्याला त्याला रेकग्निशन नाही. आणि हा विद्यार्थी संभ्रमात पडतो, मग त्याला पर्यायानं परदेशात त्या ठिकाणी नोकरी करावी लागते. इट्स अ बिग चॅलेंज बिफोर दिस पर्टिक्युलर हायर एज्युकेशन. इट इज अ बिग चॅलेंज अँड गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव्ह दिस टाइप ऑफ अपॉर्च्युनिटी बाय द हेल्प ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ लिबरल आर्ट अँड बॅचलर ऑफ एज्युकेशन बाय ऑप्टिंग मायनर अँड मेजर डिफरंट टाइप्स ऑफ स्पेशलायझेशन टू द स्टुडंट्स अंडर दिस पर्टिक्युलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम 1. अँड देन PhD करण्यासाठी PhDवर बरेच इश्यूज आलेत. गाईडचा इश्यू चालू आहे, कॅन्डिडेट देतील की नाही ह्याचा इश्यू चालू आहे, एक्झामचा इश्यू चालू आहे, भरपूर इश्यू चालू आहेत. आणि मग काय झाले की PhD करण्यासाठी पदव्युत्तर मास्टर पदवी किंवा 4 वर्षाचा पदवी का अंडर ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रम ऑनर्ससह पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे. ज्यानं हा 4 वर्षाचा कोर्स कंप्लीट केलेला आहे, 4 वर्षाचा अंडर ग्रॅज्युएट कोर्स आहे, फर्स्ट इयर केला असेल, सेकंड इयर केला त्याला डायरेक्ट PhDला त्या ठिकाणी जाता येणार नाही. 4 वर्षाचा ऑनर्सचा कोर्स त्याला कंप्लीट करावाच लागेल आणि तो जर कोर्स त्यानं कंप्लीट केला, that particular fellow, that particular students and research scholars, he can join for the PhD program 1. आणि मग आपण म्हणत होतो की MPhilचं नंतर काय, MPhil तर बंद होतोय. MPhilच्या नंतर जे एक्झामिनेशनचा आपण पेटच्या माध्यमातून विचार करत होतो ती संधी सुद्धा त्या ठिकाणी मिळणार नाही. आणि म्हणून गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्स्टिट्यूट, दे हॅव मेड इट मॅन्डेटरी. आता मॅन्डेटरी शब्द सध्याच्या भाषणात मी वापरत नाही, ह्याच्यावर बरीच चर्चा होईल पुन्हा, सर्व दुसरे मॅन्डेटरी म्हटले. परंतु त्याच्यामध्ये चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही आता मात्र कंपल्सरीच होणार आहे, जवळजवळ होईलच, म्हणजे झालीच आहे.
आता कॉमर्स मॅनेजमेंट फॅकल्टी मगाशीच म्हणलं की वी आर लकी. सय्यद अझरुद्दीन सर, रामी घुमरे सर, प्राचार्य किशोर शाळवे सर, विधाते सर, वी द पीपल्स. मग तळेकर सर, आम्ही ह्याच्यावर खल केला, विचारमंथन केलं, चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अंडर ग्रॅज्युएटला त्या ठिकाणी लागू केली. आम्हाला प्रॉब्लेम आले त्याच्यामध्ये, बट वी आर नाऊ एबल, वी आर नाऊ कॉन्फिडंट नाऊ that we can go for choice-based credit system 1, and other faculties, science, arts, and other faculties also, they need to go for choice-based credit system 1. Then विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केवळ शैक्षणिक निकषावर न करता त्याची व्यापक क्षमता व स्वभाव गुणधर्मही पाहिले जातील. हा एक न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा एक चांगला ऍस्पेक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतोय, फक्त तुम्हाला शैक्षणिक ज्ञान किती आहे, निकष किती आहे याच्यावर न पाहता तुमचा स्वभाव आणि गुणधर्म सुद्धा त्या ठिकाणी पाहिला जाईल. बघा किती एक चॅलेंज आहे का नाही, तुमचा स्वभाव आणि गुणधर्म पाहिला जाईल. म्हणजे सतीश ढोके सरांचा स्वभाव कसा आहे कोणाला माहिती आहे का, पानझडे सरांचा स्वभाव कसा आहे तुम्हाला माहिती आहे का, विकास चौधरी सरांचा स्वभाव कसा माहिती आहे का, सरोदे सरांचा स्वभाव कसा माहिती आहे का, त्याच्यानंतर तळेकर सरांचा स्वभाव कसा माहिती आहे का. म्हणजे प्रामुख्यानं न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये दॅट न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इज ट्राइंग टू गिव्ह द अपॉर्च्युनिटी टू द स्टुडंट्स वन. जर तुम्ही चांगला स्वभाव जर त्या ठिकाणी असेल तर तुम्हाला मार्किंग स्कीमला सुद्धा त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचा स्कोप या अर्थानं त्या ठिकाणी राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, आर्थिक व भावनिक सहाय्य सदैव उपलब्ध राहील. मी सुरुवातीला काय म्हटलं, अंडर दिस पर्टिक्युलर पॅन्डेमिक पिरियड वन दॅट वी द टीचर्स वी मस्ट बूस्ट द कॉन्फिडन्स ऑफ आवर स्टुडंट्स वन. ऑनलाईन क्लासेस, देन अबाउट एज्युकेशनल, इकॉनॉमिक अँड इमोशनल टच, द बूस्ट द कॉन्फिडन्स ऑफ द स्टुडंट्स, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. आणि त्याचा विचार त्या ठिकाणी आपण केल्यानंतर एक महत्वाची बाब त्या ठिकाणी येते, सीएसबी म्हणजे कॉन्ट्रीब्युटिव्ह टीचर. आणि जे अभ्यागत टीचर त्या ठिकाणी म्हणायचे व्हिजिटिंग प्रोफेसर, ही मात्र कन्सेप्ट याच्यामध्ये बंद होणार आहे असं ते माझ्या वाचण्यात आलं. आता याचं काय होतं माहित नाही. सीएसबी बंद करणार आहेत आणि त्या ठिकाणी जे अभ्यागत टीचर आहेत, व्हिजिटिंग प्रोफेसर, ते सुद्धा त्या ठिकाणी बंद करण्यात त्या ठिकाणी येणार आहेत. आणि प्राध्यापकाला नेमत असताना प्राध्यापकांची भरती त्यांचे शैक्षणिक नैपुण्य, अध्यापनाची क्षमता व सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये समाजसेवेसाठी असलेला त्याचा कल याच्यावर आधारित असेल. अंकुश जाधव सर, म्हणजे नवीन रिक्रुटमेंट करताना तुमचा अभ्यास आहे, डिग्रीत आहे, परंतु सामाजिक क्षेत्रामध्ये तुम्ही किती काम करता याला सुद्धा त्या ठिकाणी वाव असणार आहे. आणि त्याच्या बेसवर त्या ठिकाणी प्राध्यापकाची नेमणूक त्या ठिकाणी होणार आहे. सर्व कॉलेज, युनिव्हर्सिटी, स्वायत्त, स्वयंशासित संस्था असतील, युनिव्हर्सिटीचं ॲप्लिकेशन पद्धत बंद करण्यात येणार आहे. आता बघा, आपण म्हणतो मला ॲप्लिकेशनला जायचंय, मला चेअरमन व्हायचंय, मला हे करायचं ते करायचंय, बट माइट बी दिस इयर ऑर नेक्स्ट इयर. 100% ज्यावेळेस आपण ही पॉलिसी त्या ठिकाणी अडॉप्ट करू त्यावेळेस विद्यापीठाची ॲप्लिकेशन पद्धत त्या ठिकाणी बंद होणार आहे. का की ते कॉलेजच विद्यापीठ होणार आहे ना. परंतु एक चर्चा आणखी त्याच्यामध्ये होते, 2,500 ते 3,000 विद्यार्थी जर त्या ठिकाणी असतील तर त्याला कॉलेज किंवा विद्यापीठ संबोधलं जाणार नाही. त्याचं मर्ज बाजूच्या विद्यापीठात त्या ठिकाणी होईल. याच्यावर थोडा आपल्याकडे राजकीय संघर्ष होऊ शकतो. त्याच्यामध्ये आणखी आपल्याला अभ्यासाची गरज आहे. वी नीड टू study in detail about this particular program, though the government or under this particular new education policy that government is trying to stop this particular below 3,000 students capacity colleges or not. Exactly, I can't comment on these particular things at present now. But under this particular new education policy, when you will read by thoroughly this particular system, definitely you will find this type of aspects. आणि खाजगी आणि सरकारी संस्थांना एक समान मान्यता येणार आहे. देर वुड बी खाजगी संस्था असतील, गव्हर्नमेंट संस्था असतील, सर्वांना एक समान. म्हणून कधी कधी शंका येते ना की काल पेपरला तुम्ही पाहिला असेल, स्वाभिमानी मुक्ता संघटनेचे प्रोफेसर डॉक्टर शंकर आंबोरे यांना त्याच्यावर एक भाष्य त्या ठिकाणी केलेलं आहे. काय की जर खाजगी आणि सरकारी संस्थांना एक समान जर मानणार असेल, व्हॉट अबाउट रिझर्वेशन, रिझर्वेशनच्या विद्यार्थ्याचं काय होणार आहे, स्कॉलरशिप मिळेल का, फेलोशिप मिळेल का, नोकरीचं काय होणार आहे, हा सुद्धा प्रश्न, सामाजिक प्रश्न समोर त्या ठिकाणी भेटणार आहे. आणि इट इज रिअली चॅलेंज बिफोर दिस पर्टिक्युलर हायर एज्युकेशन. अँड विथ द टीचर वी मस्ट कॉन्सन्ट्रेट अँड वी मस्ट रीड प्रॉपरली, गो थरोली ऑफ दिस पर्टिक्युलर एज्युकेशन सिस्टम. व्यावसायिक व सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण प्राधिकरण मीन्स नॅशनल एज्युकेशन कमिशन याची त्या ठिकाणी स्थापना होणार आहे. आणि त्या ठिकाणी त्याचे एक रेग्युलेटरी बॉडी त्या ठिकाणी असेल. आणि मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्या ठिकाणी याच्या माध्यमातून आपण जर विचार केला, UGC AICTE
आज बंद झाली, आपण त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी म्हणूयात. आणि या पद्धतीच्या ह्या बॉड्या मर्ज होतील. या पद्धतीच्या बॉड्या मर्ज होऊन ज्या पद्धतीने आपण याच्यावर त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट करूयात, तर आपल्याला हा विचार त्या ठिकाणी करावा लागेल. डिग्री 5+3+3+4, बट आपण ऍक्सेप्ट करू, परंतु विद्यार्थ्याला ऍक्सेप्ट करण्यासाठी आपल्याला मोटिवेट करावं लागेल, त्याला भाग पाडावं लागेल. ही तुमची आणि माझी जबाबदारी त्या ठिकाणी आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला टेक्निकल एज्युकेशन आणि त्या ठिकाणी प्रोफेशनल एज्युकेशनची त्या ठिकाणी कंपल्सरी त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे. ऍप्लिकेशन बंद होणार आहे. CSB आणि अभ्यागत टीचर त्या ठिकाणी बंद होणार आहेत. मग असं त्या ठिकाणी होणार आहे की इथून पुढे जे टीचर येतील त्याला कसल्या प्रकारचं धोरण त्या ठिकाणी अवलंबलं जाईल. तर याच्यावर फार मोठा विषय आहे, चांगला विषय आहे. कारण मला एका मीटिंगला जायचं म्हणून मी थांबवतो. परंतु याच्यावर आपण सर्वांनी विचार करावा, चर्चा करावी, थरोली आपण याच्यात त्या ठिकाणी जाऊयात. वी मस्ट गो इन डीप, गो इन डिटेल, अँड देन विल टॉक टू ऑल द स्टुडंट्स, ऑल द टीचर्स. सुरुवातीला आपण टीचर याच्या बाबतीमध्ये स्वयंपूर्ण होऊयात आणि नंतर विद्यार्थ्यांना स्वयंपूर्ण अँड एज्युकेट करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करूयात. या निमित्तानं एवढंच त्या ठिकाणी माझं भाष्य करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much, Dr. Sarvade sir. You in your, this actually is a very complicated issue. We have to study this particular policy in detail. You in your speech have given the detailed record of the new education policy. And you in your speech gave a brief introduction about the various commissions like the Kothari Commission, the 68, 86, and then the recent 2020 launched by our Honorable Prime Minister. What take away from your speech is that the releasing tension of students, that is, and from parents, that is very, very important, sir. And you have rightly mentioned this particular aspect, which the parents and the students fraternity are experiencing nowadays. And releasing the tension is very, very important in this today's scenario. And along with that, boosting the confidence of students was really a great takeaway from your speech. You in your speech addressed that the government wants to have the multidisciplinary approach by 2014. And definitely your speech is very, very great, very, very excellent. It was precise and to the point. And if you see the chat box, it is flooded with the positive messages. Thank you very much, Dr. Valmiki Sarvade. We really are privileged and very, very pleased that you have shared your precious time and given it to us. Thank you very much for your great speech. Thank you, sir. In this invited talk, I welcome you in this invited talk. For this talk, we have been joined by Dr. Manoj Kamath. He is the principal of Mallikarjun and Chetan Manju Desai College, Kanakona, Goa, and he will be delivering his address on post-pandemic opportunities in banking and service industry. To know more about him, may I invite Dr. A.B. Zadav to give a formal introduction of Dr. Manoj Kamath. Over to you, Zadav sir. Good afternoon, all of you. I feel very happy to inform you that today we have a knowledgeable personality like Dr. Manoj Kamath sir among us. I am going to give his brief introduction. Dr. Manoj Kamath worked as Associate Professor of Sri Damodar College of Margao, Goa for 19 years. He also worked as a principal of a college. He was formerly chairman of Goa Commerce Association. He also worked as advisor to the Goa Industrial Development Corporation. He was gold medalist at the MCOM examination from
Goa University. He obtained postdoctoral fellowship in economics. He obtained his PhD degree from IIT Powai, Mumbai. He is recognized PhD supervisor, and 3 students have been awarded PhD degree under his guidance. Dr. Manoj Kamath sir is also a prolific writer. He authored 12 books in accounting and commerce. He completed 2 industry sanctioned projects and 2 UGC projects. He has published 75 papers in reputed journals. He also worked on the editorial board of many international journals. This was a brief introduction to today's academic scholar, Dr. Manoj Kamath sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Jadhav sir. With this introduction, you might have known about this greatness of this person, Dr. Manoj Kamath. He is a very experienced academician, having done his IIT from Powai and has vast teaching experience as well. Now, I take this opportunity and I welcome and invite Dr. Manoj Kamath and request him to deliver his address. Over to you, sir. The stage is all yours now. Very good morning to all of you. I hope I am audible and I'm clearly visible too. Yes, sir. You are. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. It is a great pleasure for me to be invited for this very auspicious occasion of sharing of ideas and sharing of knowledge. I'm very glad that my good friend and my mentor, Professor Azharuddin, introduced me to this particular galaxy of people from Aurangabad. Of course, we have our godfather, Professor Sarvade, and it was very pleasurable listening to him. Both of the speakers, Professor Sarvade, who spoke before me, and Professor Azharuddin sir, who will speak later after me, are very seasoned batsmen. And when these two great on both the ends, a young and this particular technology has given us this particular way to interact and this beautiful platform to interact, and otherwise probably we wouldn't have met and we wouldn't have heard each other. But then I'm very glad that Professor Principal Panditji has taken this task on himself to see that all of us are together here. I congratulate Professor More, Professor Pardeshi, Professor Kakade, Professor Kabale, Professor Panzade, Professor Jadhav, and this wonderful team. एवढीच नावं माझ्या लक्षात राहिली एवढ्या दिवस, but I believe that I have at least addressed the key and important people. I'm very sorry in case I have missed anybody. But then friends, हा आपला एक occasion आहे. आपण कोऑर्डिनेट करतोय आणि प्रयत्न करतोय एक दुसऱ्याकडून शिकायचं, काही चांगल्या गोष्टी टू शेअर अँड टू डेलिबरेट ऑन. आणि प्रोफेसर अझरुद्दीन सरांनी मला एक चांगला विषय दिलाय जो माझ्या आवडीचा आहे आणि ज्याच्याशी आम्ही दररोज निगडीत आहोत. आणि सिन्स दिस कॉमर्स डिपार्टमेंट इज ऑर्गनायझिंग दिस पर्टिक्युलर इव्हेंट, both these talks today probably would be very useful to all these young listeners. I see around 47 people joining us now, but then I believe that it would be a very interesting session. My session for today is what are the opportunities this pandemic has given for this banking and financial sector as a whole. I will not run any presentation. जे माझ्या डोक्यात येतं आणि जे आपण सर्रास मी जे लिहितो, वाचतो, बोलतो तेच मी तुमच्याकडे या माध्यमातून मी आज बोलेन. Friends, you are all aware that the banks are the backbone of every economy, and then therefore it is said that जर banks किंवा financial institutions जर आपल्या चांगल्या असतील, then they will play a very critical role in building something called as the financial infrastructure of the economy. Banks are an important constituent of this financial infrastructure. Of course, when I'm talking of banks, I'm talking about the public sector banks, your private banks. I'm not talking about the development-oriented banks. I'm not talking about the agricultural banks, etc. कारण agriculture, development आणि जी industry आहे त्याच्याबद्दल बोलतील प्रोफेसर अझरुद्दीन.
आणि since I'm talking only about the banking and financial industry, I would be talking about insurance, mutual funds, आपलं प्रायव्हेट सेक्टर मधले बँका आणि पब्लिक सेक्टर मधलं बँका आणि the new age banks like that of PhonePe is a new age bank. What are the challenges the pandemic has given us? Friends, you know that what we are facing हे एकमेव अद्वितीय असं आहे, म्हणजे न भूतो न भविष्यती. We pray that nothing bigger than this must come. We also pray that this particular pandemic must end soon, and we also believe and we understand that there was no pandemic of this magnitude and this nature which has affected the life of the entire world to such an extent, and that too for such a long time. But then now it is very important that we understand that our financial architecture or our financial infrastructure remains operational also during the crisis. And fortunately for us in India, in spite of this continuous spells of lockdowns, in spite of this higher magnitude of pandemic which India is suffering and undergoing, our banks have provided us some kind of a decent service. Although today we are going to talk about the challenges these particular financial institutions have faced and what are the opportunities are there for us, we must understand that the organizations which are affected by COVID-19 have undergone long-term changes. आपण नेहमी आज काय झालं आणि बँकेने मला सर्व्हिस कशी दिली नाही त्याच्याबद्दल आपण शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स वरती बोलतो. Today we will talk about the long-term changes that are expected to come in the entire industry as such. आपण एज्युकेशन सेक्टरचंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपण बघितलं असेल, कारण ऑनलाईन टीचिंग, ऑनलाईन लर्निंग याच्यावर आपण बोलत होतो. We were talking about it. UGC was talking about it for longer period of time, but it never occurred to us. But it never occurred to us that the changes would be coming to us and that too at a faster speed. आवाजामध्ये काहीतरी डिस्टर्बन्स होतो आहे. But it never occurred to us that the changes would be at a faster speed and that too at a magnitude where every particular teacher of the country, irrespective of whether it is a government school or जिल्हा परिषद शाळा असो किंवा कॉलेज असो किंवा विद्यापीठ असो, आपल्याला ऑनलाईन जावंच लागेल. We always complained about internet bandwidth. We complained about we not being so comfortable with an online mode. But today you see all of us are on this Zoom mode. So what I'm trying to say is this particular pandemic is not only giving us challenges, but has also thrown us new opportunities which we probably never utilized in our life. So therefore, probably keeping in mind the guidelines on social distancing, SOP म्हणा, तुमचे सेफ्टी प्रिकॉशन्स म्हणा, बँक मध्ये, इन्शुरन्स सेक्टर मध्ये, म्युच्युअल फंड मध्ये आपण काय बघितलं आणि आपल्याला पर्सिस्टंटली फायनान्शियल सेक्टर मध्ये कुठले विकनेसेस आपल्या दृष्टीक्षेपात आले, फायनान्शियल सेक्टरने हे विकनेसेस अवॉइड करण्यासाठी काय मार्गक्रमण केलं आणि यापुढे फायनान्शियल सेक्टर मध्ये कसे काय बदल होतील, दिस इज द अजेंडा ऑफ माय टुडेज डिस्कशन. ब्रॉडली फ्रेंड्स, आपण जेव्हा फायनान्शियल सेक्टर बद्दल बोलू त्यावेळेला फायनान्शियल सेक्टरच्या आधी संबंध इकॉनॉमीवरती काय कोविडने काय दिवे लावले किंवा कोविडने काय घाण केली किंवा कोविडने काय बरं केलं याच्याबद्दल आपण थोडं पाहू. मी ऍग्रिकल्चर वरती बोलणार नाही, बट ट्रॅव्हल अँड हॉस्पिटॅलिटी वरती आपण जर बोलायचं आपल्याला झालं तर ट्रॅव्हल, हॉस्पिटॅलिटी, टुरिझम सेक्टर, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये हाय लेवल ऑफ बँक्रप्सी आली. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ सेइंग दॅट दिस पर्टिक्युलर सेक्टर इज अफेक्टेड बाय 20%, 30%, मी डायरेक्टलीच एक शब्द वापरतो की हा सेक्टर मधलं मेजॉरिटी जे काही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहेत, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये असो, ट्रॅव्हल मध्ये असो किंवा बँक्रप्सी मध्ये असो, त्यामध्ये हॉस्पिटॅलिटी मध्ये असो, तिकडे हाय लेवल ऑफ बँक्रप्सी आली आहे. रिटेल मध्ये काय झालं, आपले जे किराणा शॉप्स आहेत, ब्रिक अँड मोर्टर शॉप्स आहेत, शेजारचे शॉप्स आहेत, दिस रिटेल सेक्टर इज अन अनऑर्गनाइज रिटेल सेक्टर, जे आपण दररोज ज्यांच्याशी आपल्याला दररोज संपर्क असतो. दो दिस रिटेल अनऑर्गनाइज सेक्टर मधलं रिटेल चांगलं चाललंय आहे. ऑर्गनाइज सेक्टर मधलं जो रिटेल सेक्टर आहे, ऑर्गनाइज सेक्टर, that has already collapsed. Not only collapsed, it has led to lot of stress, and because there have been structural changes which are happening not only in the consumption but also in the distributional patterns. हे झालं आपलं रिटेल बद्दल. दुसरं आपण मेटल्स आणि मिनरल्स मध्ये आपण बघितलं किंवा ऑटोमेटिव्ह सेक्टर मध्ये आपण बघितलं. ऑटोमेटिव्ह सेक्टर मध्ये स्मॉल आणि मीडियम जे डीलर्स आहेत, स्मॉल आणि मीडियम जे प्लेयर्स आहेत, त्यांचं पुढे जवळजवळ क्लोजरच्या माध्यमावर आलेलं आहे.
रिकव्हरी या क्षेत्रामध्ये जर कधी जरी झाली तर ती रिकव्हरी 2023 पर्यंत होणं शक्य नाही. अँड दॅट इज व्हॉट आवर ऑटोमेटिव्ह सेक्टर इज. इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी सेक्टर एज अ होल, मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल की रिफायनरी युटिलायझेशन मध्ये किंवा रिन्युएबल एनर्जी मध्ये किंवा नॉन रिन्युएबल एनर्जी मध्ये स्केल डाऊन ऑपरेशन झालेले आहेत. ऑपरेशन्स हॅव कम डाऊन टू सच अन एक्सटेंट दॅट ऑपरेशन्स आर ऑलमोस्ट रनिंग ओनली ॲट 50 to 55% कॅपॅसिटी ॲज कम्पेअर्ड टू व्हॉट इट वॉज गोईंग इन द अर्लियर डेज. आता हे जर आपण हा जर बदल जर सगळीकडे झालाय तर आपल्या फायनान्शियल सेक्टरमध्ये काय झालं? आज फायनान्शियल सेक्टरमध्ये काय झालं हे सांगताना मी तुम्हाला फक्त 2च फिगर सांगतो अँड यू कॅन जस्ट कम्पेअर. कुठलंही फायनान्शियल सेक्टरला चांगलं जर चालायचं असेल तर डिपॉझिट्स जे तुमच्याकडे आहेत किंवा तुमचे असेट्स जे आहेत ते असेट तुमचे सगळे लायबिलिटीज कव्हर करणारा हवं. म्हणजे तुमचे सगळे लायबिलिटीज जर तुम्ही कव्हर करू शकाल तुमच्या असेटमुळे तर तुम्ही म्हणाल की यू आर रनिंग इन अ व्हेरी व्हेरी सेफ झोन. पण आता बघा भारतीयाच्या सगळ्या बँका ज्या तुम्ही पब्लिक सेक्टर मधल्या म्हणाल किंवा प्रायव्हेट सेक्टर मधल्या म्हणाल आपल्या टोटल बँकचं क्रेडिट आउटस्टँडिंग इज टू द एक्सटेंट ऑफ $1.92 ट्रिलियन. म्हणजे 1.92 ट्रिलियन अब्ज डॉलरचं आपल्याला क्रेडिट आउटस्टँडिंग आहे. आणि इन कंपॅरिझन रिलेटिव्हली आवर टोटल डिपॉझिट्स आर नॉट मोर दॅन $1.69 ट्रिलियन. म्हणजे तुम्ही डिफरन्स करून बघा. $1.92 ट्रिलियन एकीकडे जे आपलं आउटस्टँडिंग क्रेडिट आपल्या लोकांना द्यायचं आहे आणि आपल्याला टोटल असेट कॅपॅसिटी जर 1.69 ट्रिलियन 1.69,000 ट्रिलियन डॉलर्स जे असेल तर आपलं बँकिंग क्षेत्र किंवा आपलं फायनान्शियल क्षेत्र कितपत ढवळलं गेलं असेल याचा अंदाज तुम्ही करा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओव्हरऑल फायनान्शियल आर्किटेक्चर, ज्याच्यामध्ये बँक्स येतात, ज्याच्यामध्ये हाऊसिंग फायनान्स कंपनीज येतात आणि ज्याच्यामध्ये नॉन बँकिंग फायनान्शियल सेक्टर, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कॉर्पोरेशन येतात. कोविड यायच्या आधी 1-2 वर्षा आधी सुद्धा आवर नॉन बँकिंग फायनान्शियल सेक्टर वॉज ॲब्सोल्युटली रुइन्ड. Some of your teachers probably may be knowing about IL and FS, which was a leading non-banking financial sector. ही एक non-banking financial sector कोसळल्यामुळे आपल्या non-banking financial sector वरती केवढी मोठी आपत्ती आहे. So now you imagine कोविडच्या आधी आपण NBFC हा संबंध मार्केटच आपण कॉलेज चालवलं होतं. आता कोविडच्या नंतर बँकिंग सेक्टरचं टोटल क्रेडिट आउटस्टँडिंग $1.92 ट्रिलियन आणि आपलं टोटल जो असेट होल्डिंग आहे तो $1.64 ट्रिलियन. सो यू अंडरस्टँड that what is the magnitude of the impact on this particular sector. Now since you have asked me to specifically speak on this particular sector, I will divide my next 20 minutes of my discussion into 4 parts. या 4 पार्ट्स कसं, एक म्हणजे सी मी बोलणेन चॅलेंजेस काय आहे, दुसरं मी बोलेन इम्पॅक्ट. आता मी इम्पॅक्ट ऑफ कोविड ऑन इकॉनॉमी वरती कोविड ऑन बँकिंग अँड फायनान्शियल इंडस्ट्री वरती एक 5 मिनिटं बोलेन. त्याच्यानंतर मी एस वरती बोलेन. CISO इज माय कोड वर्ड टुडे. सी फॉर चॅलेंजेस ऑन बँकिंग सेक्टर. आय वरती मी बोलेन इम्पॅक्ट ऑन बँकिंग सेक्टर. एस म्हणजे आय विल टॉक अबाउट व्हॉट आर द स्ट्रॅटेजीज अडॉप्टेड बाय व्हेरियस बँक्स, various financial institutions in order to deal with the COVID type situation. And last, I will talk about what are the opportunities for adoption of new digital products and new digital services. आणि कुणी काय केलं, which particular bank or which particular financial sector did what for that particular industry. आपण आता डिटेल मध्ये जाऊ. First, let us look at what happened or what were the challenges faced. Or what were the total how the total environment has upset the total banking and financial sector as a whole. आता जर आपण बघितलं की स्टँडर्ड अँड पुअर, वन ऑफ द फायनेस्ट रेटिंग एजन्सी इन द वर्ल्ड, त्यांनी जेव्हा आपल्या इंडियामधलं क्रेडिट कॉस्ट म्हणजे द कॉस्ट ऑफ फायनान्सिंग कोविडच्या आधी आणि कॉस्ट ऑफ फायनान्सिंग कोविडच्या नंतर जर कम्पेअर केलं, जेव्हा त्यांनी कम्पेअर केलं तेव्हा त्याने काय आढळलं की कोविडच्या नंतर म्हणजे गेल्या 3-4 सर तुमचा म्यूट झालाय सर आवाज. हे कधीपासून म्यूट होता? नाही जस्ट एकच मिनिट माझा हात लागला असेल.
So I am talking about the challenges for banking and financial industry. आणि challenges बद्दल जेव्हा मी बोलतो, I was talking about Standard and Poor, one of the finest rating agency in the world. Standard and Poor ने काय केलं, गेल्या 4 महिन्यामध्ये, म्हणजे बेसिकली फ्रॉम एप्रिल ऑनवर्ड्स ते आतापर्यंत, म्हणजे ऑगस्टचा महिना सोडून एप्रिल, मे, जून, जुलै या 4 महिन्यामध्ये कोविडचा प्रॉब्लेम आल्यानंतर क्रेडिट कॉस्ट म्हणजे कॉस्ट ऑफ फायनान्सिंग मध्ये काय बदल झाला याचा अभ्यास केला. त्यांनी सांगितलं की द क्रेडिट कॉस्ट ऑफ इंडिया और द कॉस्ट ऑफ फायनान्सिंग और रेजिंग फायनान्स इन इंडिया आफ्टर कोविड हॅज इन्क्रीज बाय 280 बेसिस पॉइंट्स. 280 बेसिस पॉइंट्स म्हणजे जवळजवळ 2.8%, असं आपण म्हणू, किंवा सर्वसाधारण 3% वाढला. म्हणजे आपल्याला कॉस्ट ऑफ फायनान्सिंग किंवा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जर 3% गेल्या 3 महिन्यामध्ये जर वाढला असेल, दिस इज वन ऑफ द हायेस्ट रायझिंग कॉस्ट ऑफ फायनान्सिंग इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ. म्हणजे समजा कॉस्ट ऑफ फायनान्सिंग जर 12% आधी होता कोविडच्या नंतर, आता तो जवळजवळ 13, 14, 15 म्हणजे जवळजवळ 15 ते 16% पर्यंत आलेला आहे. सो यू कॅन इमॅजिन. सो दिस इज वन पॉइंट. दुसरं, या 3 महिन्यामध्ये सिस्टमने बॅड असेट्स किती जनरेट केले, एनपीएस किती जनरेट केले, तर ते म्हणतात गेल्या 3 महिन्यामध्ये आपल्या बँकिंग सिस्टमने बॅड असेट्स म्हणजे एनपीएचा रेंज 1.90 बेसिस पॉइंट्सने वाढवला, म्हणजे साधारण 2% आपला एनपीएस वाढला. रिमेंबर, इफ एव्हरी टाइम एनपीए गोज अप बाय 1%, इट वुड मीन 5 मेजर बँक्स ऑफ yours आर सपोज टू फेल इन नेक्स्ट 5 years. म्हणजे जसं आपलं पब्लिकेशन मध्ये एच इंडेक्स असतो किंवा I10 इंडेक्स असतो, तसं आपलं आपण म्हणू शकतो की जर एनपीए देशामध्ये जर 1% सुद्धा वाढत असेल आणि आपल्याला आपण जे 1% गेल्या 3 महिन्याबद्दल आपण बोलतो, वी आर टॉकिंग अबाउट इन लास्ट 3 मंथ्स, तर 5 बँका पुढच्या 5 वर्षामध्ये कदाचित फेल होऊ शकतील. सो यू कॅन इमॅजिन व्हॉट हॅज बीन द एक्सटेंट ऑफ चॅलेंज ऑन दिस बँकिंग सेक्टर. बँकिंग सेक्टरमध्ये बँक लॉस, जॉब लॉसेस किती झाल्या, किंवा इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये किती क्लेम सेटलमेंट व्हायच्या उरल्या, किंवा किती इन्शुरन्स पॉलिसी एक्सटेंड व्हायच्या उरल्या, याच्याबद्दल मी बोलणार नाही, कारण साधारण यू अंडरस्टँड दॅट ऑल दिस हॅज अफेक्टेड, आणि हे गृहीत धरून आपण चालू. सो द ग्रोथ कर्व जी आपल्या बँकिंग सेक्टरची रिकव्हरी ग्रोथ कर्व होती, किंवा नॉन बँकिंग फायनान्शियल सेक्टरचा जो रिकव्हरीचा पाथ जो सुरू झालेला होता, ती रिकव्हरी सुद्धा आता अडलेली आहे. बरं, हे झालं आपलं क्रेडिट बद्दल, हे झालं आपलं एनपीए बद्दल. बट बँकर्सना काय वाटतं? बँकर्सना वाटतं, जेव्हा स्टँडर्ड अँड पुअरने बँकर्सना विचारलं तुम्हाला कसं काय वाटतं की लोन डिस्बर्समेंट मध्ये काय फरक पडला असेल, तर बँकर्स स्वतः सांगतात की लोन disbursals in this COVID times and after this COVID time has fallen between 5 to 8% in last 3 months. You can imagine 8% लोन डिस्बर्समेंट गेल्या 3 महिन्यामध्ये पडलेला आहे. आपण कंपाऊंडेडली जर आपण 3 महिन्यामध्ये जर 8%, तर 12 महिन्यामध्ये किती, हा साधारण हिशोब जरी केला तर तो एवढा फिगर अवाढव्य होईल की त्याने तुम्हाला कळेल की सगळं हललेलं आहे. The full economy has shaken from its roots and financial sector has shaken from its roots. बाकीचे आपण जर इंडिकेटर्स बघितले, रिकरिंग डिपॉझिट्स म्हणजे आपण त्याला पिग्मी डिपॉझिट्स म्हणतो, छोट्या छोट्या उद्योग करणारे, जे हातावर पोट चालवणारे जे हॉकर्स असतात, पॅडलर्स असतात, रस्त्यावर बसून जे विक्री करतात, दिस पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकंट अमाउंट टू द बँकिंग सेक्टर इन फॉर्म ऑफ पिग्मी डिपॉझिट्स. म्हणजे दिवसाला 50 रुपये और 100 रुपये, दिस अमाउंट ऑफ सेव्हिंग्स कम्स टू अ ह्यूज अमाउंट. These RD deposits, pigmy deposits growth, the percentage of personal loans taken by people, percentage of home loans taken by people has all fallen drastically to the extent of 40%. So therefore you understand this 40% fall in pigmy deposit growth rate, home loan growth rate, personal loan growth rate has led not only to lower demand, has led to lower generation of revenue and therefore higher cost. आता याच्यामुळे काय होईल, पुढच्या 6 महिन्यामध्ये इंटरेस्ट इन्कम और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो बँकचा आहे तो सबशेल पडेल, आणि ती जो दर असेल पडण्याचा तो जवळजवळ 40% असेल. दिस essentially now would require additional amount of provisioning by banks. आता तुम्ही बघाल पुढच्या 6 महिन्यामध्ये देशामधली प्रत्येक पब्लिक सेक्टर बँक विल कम बॅक विथ अ begging bowl before the government asking for more infusion of capital. आणि इन्फ्युजन ऑफ कॅपिटल किती असेल, तर जवळजवळ 60
ते 60 लाख कोटी रुपयेची टोटल कॅपिटल इन्फ्युजन सरकारला या बँकामध्ये करावी लागेल. सो दिस इज दी ओव्हरऑल चॅलेंज फॉर द बँकिंग इंडस्ट्री. आता आपण दुसऱ्या चरणाकडे जाऊया. बँकिंग आणि फायनान्शियल सेक्टरमध्ये एक्झॅक्टली कसा काय इम्पॅक्ट झाला आणि बँकेमध्ये जे वेगवेगळे जे प्लेयर्स आहेत, प्रायव्हेट प्लेयर्स असो किंवा पब्लिक प्लेयर्स असो किंवा बँका असो, त्या बँकांनी तो इम्पॅक्ट कसा काय झेलला. एक साधारण उदाहरण बघू. नंबर 1, व्हॉट हॅज हॅपन्ड इज ऑल बँक्स हॅव रेस्ट्रिक्टेड ऑर रेड्यूस देअर बँकिंग ऑपरेशन. तुम्ही बघितलं असेल, बँकामध्ये गेलं की टोटल स्टाफ नव्हता, फक्त 2% or 3% of the staff were working from home. Remaining people were told to compulsorily go home, or 4 to 5 people were managing a bank. आणि त्यामध्ये सिग्निफिकंट रिडक्शन ऑफ बँकिंग ऑपरेशन्स या देशामध्ये जर पुढे केले तर ती रिलायन्स कॅपिटल नावाची जी कंपनी आहे त्याने आपला स्टाफ, दे हॅव ऑन रेकॉर्ड सेइंग दॅट they have reduced their banking operations, manual banking operations to the extent of 80% and compensated that from maybe technology delivering platforms. So you can see a company like that of Reliance Capital says that we have reduced banking operations to such an extent. दुसरा आपण बघू काय झालं बँकिंग सेक्टर वरती कसला इम्पॅक्ट झाला. बँकिंग सेक्टर वरची जी लिक्विडिटी जी आहे त्याच्यावरती स्ट्रेस आला. लिक्विडिटी स्ट्रेस आल्यामुळे बिझनेस व्हॉल्युम्स पडले. बिझनेस व्हॉल्युम्स पडल्यामुळे रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट्स विल डिक्रीज. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट्स डिक्रीज झाल्यामुळे असेट लायबिलिटी पोझिशन आणखीनही बॅड झाली. आणि एक कंपनीचं जर तुम्ही मला उदाहरण सांगायचं झालं, हे सगळं जे घडलं ते SBI जनरल इन्शुरन्स कंपनी वॉज नॉट एबल टू मॅनेज दिस. सो इट इज ऑलरेडी स्ट्रेस विथ लिक्विडिटी कन्स्ट्रेंट्स. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन सांगितलं. तिसरी गोष्ट जी घडली ती मोस्ट ऑफ द बँक्स हॅव लेड ऑफ 50% ऑफ देअर टेम्पररी स्टाफ कॅपॅसिटी. म्हणजे जे टेम्पररी वर्कर्स होते किंवा कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स होते, जे तुम्ही आपल्या गरजेप्रमाणे जे त्यांना घेत होता, 50% कपात त्यांनी सरासरी अक्रॉस ऑल पब्लिक एज वेल एज प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये झाली. दुसरी गोष्ट आपण बघितली की लेबर मायग्रेशन होत होतं. लेबर वेर मुव्हिंग, पीपल वेर कमिंग बॅक टू देअर नेटिव्ह प्लेसेस, देअर वेर इन्कम लॉसेस, देअर वेर जॉब लॉसेस. अँड विथ ऑल दिस त्याचा परिणाम थेट बँकावर कसा झाला. बँक तर डिपॉझिट्स तर तसेच राहिले, पण परिणाम जो झाला तो रेमिटन्स वरती झाला. जे लोक घरी पैसे पाठवत होते किंवा आपल्या आप्तेष्टांना, मित्रांना, रिलेटिव्हजना पैसे पाठवत होते, दॅट इज कॉल्ड रेमिटन्स. दिस डोमेस्टिक रेमिटन्स मध्ये 80% 80% डीप आलेली आहे. आणि दिस 80% डीप इज स्टील नॉट रिकव्हरिंग. थोड्या बँकेने काय केलं, बँक, आय गिव्ह एन एक्झाम्पल, कॅनरा बँक फॉर एक्झाम्पल वॉज व्हेरी क्विक टू अडॅप्ट टू दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन. त्यांनी केलं त्यांनी एक टीम तयार केली. त्यांनी त्या टीमला PRT म्हटलं, पॅन्डेमिक रिस्पॉन्स टीम. आणि ते अड्रेस्ड ऑल दिस चॅलेंजेस. सी कॅनरा बँक इज ऑल्सो अन पब्लिक सेक्टर बँक नाउ. ऑफकोर्स नाउ इट इज मर्ज. सो कॅनरा बँक कुड डू इट. बट मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं SBIचा जो फायनान्स विंग होता, SBI जनरल इन्शुरन्स विंग और जनरल इन्शुरन्स कंपनी वॉज नॉट एबल टू डू इट. सो difficult times require smart strategies, and one of the smart strategy was cooperative bank आहे, त्याला आपण म्हणतो म्युनिसिपल कोऑपरेटिव्ह बँक ऑफ बॉम्बे. या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये त्यांनी 22 नवी ब्रांचेस ओपन केल्या. सी दे अंडरस्टूड वेअर इज द बिझनेस. दे अंडरस्टूड दॅट देअर व्हॉट इज ए म्युनिसिपल वर्कर्स जे आहेत किंवा सिवरेज वर्कर्स जे आहेत, त्यांना जर बँकिंग जर ट्रान्झॅक्शन करायचं जर झालं तर दे विल नॉट बी एबल टू डू ऑनलाईन. These people responded and they opened 22 branches in this particular crisis time. Canara Bank started one new division or new department called as Pandemic Response Plan Division. आणि अनयुजली जर आपण जर रिॲक्ट जर केलं नाही तर आपली सुद्धा त्यांची सुद्धा गत आपल्या SBI जनरल इन्शुरन्स कंपनी सारखी झाली असते. प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपनीचं आणखी एक मी नाव देतो, बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी. दे अंडरस्टूड दॅट सिन्स वी आर गोइंग टू लूज रेव्हेन्यू फ्रॉम इन्शुरन्स, म्हणजे जो लाईफ इन्शुरन्स, त्यांनी नॉन लाईफ मध्ये त्यांनी अग्रेसिव्ह मार्केटिंग गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये केलं आणि आपल्या रेव्हेन्यूच्या पट्ट्याला, महसुलाच्या पट्ट्याला कुठलाही धोका आणू दिला नाही. सी हाऊ स्मार्ट दिस आहे. आणखीन एक तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो. रिलायन्स कॅपिटल, अनदर इंडस्ट्री, अनदर कंपनी इन दिस बँकिंग इंडस्ट्री, दे क्लिअर कट सेड
It is not a holiday time. They told, I told you just now that 80% of the staff was told to work from home, but they told you are working from home, but it is not an holiday. हा त्यांची फिलॉसॉफी त्यांची होती. आणि पुढे त्यांनी इन्व्हर्टेड कोट्स मध्ये प्रत्येक एम्प्लॉईला कळवलं, वर्क एथिक्स विल हॅव टू बी फॉलोड, and not that we are seeing, we will monitor your attendance, we will monitor your leave, even if you are working from home. If you are not on the portal, we will consider you as leave. They monitored their attendance, monitored their leave, and they also did something called as performance appraisal online till April end. म्हणजे आपला जो नॉर्मल प्रोसेस आहे त्या नॉर्मल प्रोसेसला जरासाही धक्का त्यांनी लावू दिला नाही. So I told you what are the challenges. I also gave you the examples of different companies, how they address these particular challenges. तिसऱ्या चरणाकडे आपण जेव्हा जाऊ तेव्हा आपण स्ट्रॅटेजीज बद्दल बोलू. म्हणजे कुठल्या फायनान्शियल कंपनीने काय केलं, म्हणजे एकूण बँकिंग इंडस्ट्रीने कुठल्या स्ट्रॅटेजीज, म्हणजे आपल्याला इम्पॅक्ट जास्त होऊ नये म्हणजे कुठल्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्या, त्या गोष्टीकडे आपण जरा ध्यान देऊ. मगाशी मी तुम्हाला न्यू एज बँक्स, आता पेटीएम जी आहे ती ऑनलाईन वरती चालते, कुठेही ब्रिक मोर्टर त्याला सिस्टम नाही, बट ती एक बँकिंग सिस्टम म्हणून ती एस्टॅब्लिश झाली. सो पेटीएम इज ऑल्सो वन ऑफ द बँक. इट्स अ पेमेंट बँक. पेटीएमचं एक कॉम्पिटिटर दुसरं बँक आहे, त्याला आपण म्हणतो, त्याचं नाव आहे फिनो पेमेंट्स बँक लिमिटेड. दिस आर ऑल पेमेंट्स बँक. व्हॉट फिनो पेमेंट्स बँक लिमिटेड डिड, they bought their strategic team. They said that we are now only going to talk about liquidity. We will not talk about cost. We will not talk about profits. It's a beautiful strategy. लक्षात घ्या, जेव्हा पॅन्डेमिक टाइम येतो तेव्हा आपण सगळ्यांनी काय केलं, म्हणजे किराण्यापासून ते बिग बिझनेस हाऊसेस, वी टॉक्ड अबाउट प्रोसेसेस. म्हणजे कसं काय, म्हणजे घरापर्यंत माल कसा पोचेल, मार्केटिंग आपलं कसं होईल, आपली मार्केटिंगचा चॅनल आहे तो अबाधित कसा राहील. सो वी ओनली टॉक्ड अबाउट प्रोसेसेस. बट स्मार्ट आर द पीपल हु ऑल्सो डिड इनोव्हेशन्स इन द प्रोडक्ट अलॉंग विथ प्रोसेसेस. म्हणजे तुम्ही जर फक्त त्या वेळेला पॅन्डेमिकच्या पीक वेळेला, म्हणजे लॉकडाऊनच्या वेळेला जर तुम्ही फक्त प्रोसेसेसवर जर लक्ष दिलं आणि प्रोडक्टवर जर दिलं नाही तर तो तुमचा लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी फेल जाईल. Similarly, when all the banks were talking about processes, we are talking about cutting costs, we are talking about at least maintaining their profit margin. What Fino Banks was doing is they were talking about how to maintain liquidity. म्हणजे कोणी समजा आला विड्रॉ करायला, माझ्याकडे enough money I should have to in order to pay him. Which banks did this? Unfortunately, nobody talked about liquidity management. Most of the times, those who deposited the checks, those checks were not remitted. These checks were not passed. It did not get into clearing system because banks were having liquidity problem. During this pandemic time, तुम्हाला जर कोणाला अनुभव असेल, जर तुम्ही लोन ऍप्लिकेशन जर टाकलं असेल पॅन्डेमिकच्या आधी, पॅन्डेमिक मध्ये काहीही झालं नाही, दे डिड नॉट गिव्ह न्यू लोन बिकॉज त्यांच्याकडे लिक्विडिटी प्रॉब्लेम होता. कारण त्यांनी संबंध लक्ष आपला रेव्हेन्यू कसा कॉन्स्टंट राहील, आपला कॉस्ट कसा कमी करता येईल याच्यावरती लक्ष दिलं, लिक्विडिटीवरती दिलं नाही. पण मी प्रामुख्याने म्हणून फिनो पेमेंट्स बँकचं नाव घेतो, लिक्विडिटीवरती त्यांनी ध्यान दिलं आणि ते मेंटेन इटसेल्फ. दुसरी एक इन्शुरन्स कंपनीचं नाव मी तुम्हाला सांगतो. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं स्टेट बँक जनरल इन्शुरन्स कंपनी वॉज नॉट एबल टू मॅनेज द प्रोसेसेस, बट दे सेड, बट द स्टेट बँकचा जो दुसरा आर्म आहे, the another division of state arm is that State Bank of India mutual fund company. This State Bank of India mutual fund company ने आपली टोटल इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी सुद्धा चेंज केली आणि बाकीचे जे काही फंड्स होते त्या फंड मधनं पैसे काढून सगळे पैसे लिक्विड म्युच्युअल फंड मध्ये घातले. सी थिंक ऑफ दिस. तुम्हाला म्युच्युअल फंड्सचे वेगवेगळे प्रकार, म्हणजे फंडिंग इन्व्हेस्टमेंटचे प्रकार माहित आहेत. म्हणजे ग्रोथ फंड आहे किंवा तुमचा आयटी फंड आहे, त्याचा प्रोडक्ट डायव्हर्सिफिकेशन आहे, किंवा बेस्ड ऑन बॅलन्स फंड आहे. पण सगळ्यामधनं पैसे काढून लिक्विड म्युच्युअल फंड मध्ये का घातले? बिकॉज दे अंडरस्टूड दॅट इट इज ओनली लिक्विड म्युच्युअल फंड्स विच विल गिव्ह यू हायर रिटर्न. सी द स्ट्रॅटेजी. मेनी पीपल सेड दॅट पर्सनल बँकिंग विल क्लोज. म्हणजे काय, घरी तुमच्या येऊन कोणतरी चेक वगैरे आपण घेऊन जात होतो वगैरे, ऑल दॅट सिस्टम विल क्लोज बिकॉज ते आपल्याला फिजिकल डिस्टन्सिंग पाहिजे आणि कोरोनाचं ट्रान्समिशन नको. बट देर वेर सम बँक्स अँड सम इन्शुरन्स कंपनी डिड द रिव्हर्स स्ट्रॅटेजी. त्यांनी म्हटलं की माय डिलिव्हरी बॉय और माय सेल्समॅन और माय व्हॉट टू से messenger is going to come and do it,
and we will ensure that when he comes and he does movement or he does an engagement with you, it is going to be COVID safe. Right? So look at it, reverse strategies work. And this particular time when all banks closed their personal banking divisions, some of the private banks like that of ICICI, Kotak Mahindra, Axis Bank, HDFC, they relied more on personal banking. And when other people were closing their personal banking, ulta. There was another name of another company तुम्हाला सांगतो financing company मध्ये, it's called Ugro Capital, UGRO Capital. What Ugro Capital did is, when everybody said we are not going to give loans to anyone, this company said even if you ask for one loan, we will give you an additional loan of 20%. Baga, when everybody was saying that no loans because COVID times, these people were ready to give extra credit because they knew by giving extra credit, I would be able to get extra revenue. Look at their strategy to face this pandemic. आणखीन एक नाव देतो तुम्हाला की आधार हाऊसिंग फायनान्स कंपनी. See, you remember that immediately after this particular lockdown, during the second lockdown, our Nirmala Sitharaman announced some financial packages, and one of the important constituent of that financial package was 3 months moratorium option on loan repayment, but that was only available on request. त्याने सांगितलं तुम्ही बँक मध्ये रिक्वेस्ट करा, and if you request to the bank that 3 months you don't pay your EMIs, but of course your interest calculations will work. So it was called as a 3 months moratorium period. What Aadhar Housing Finance did is they said 3 months moratorium I will give even before you ask. So you don't ask, we say it is given. Plus I also give you an option for opting for additional moratorium. You don't pay for further 3 months. Though RBI is telling me to give you moratorium for 3, I give you moratorium for 3 plus additional 3. Now this was a strategy which worked for them. Fino Payments Bank चा मगाशी मी तुम्हाला उद्देश केला होता. Fino Payments Bank ने काय केलं? Fino Payments Bank work on liquidity. There was another strategy I like of what they did. They said when other banks were charging money for depositing money in their bank, that is called as deposit charge. Fino Bank ने सांगितलं की आपण पुढचे 2 महिने I am not going to charge any deposit charges on the people who want to deposit money. So त्यांचा एका दगडामध्ये 2 पक्षी गेले. एक म्हणजे people were more willing to deposit more money in this Fino Payment Bank because there were no deposit charges, where other banks were charging deposit charges. Second, since people were depositing more money, they had more liquidity, and since they had more liquidity, they were able to give more loans. So look how this particular strategy worked. Another name of the firm, Aviva Life Insurance Company, बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. When everybody said that we are not going to talk to the customers, we are going to maintain safe distance, don't come to our branches, etc., etc. Aviva Life Insurance Company said, customer first, my health second. Look at the philosophy of the company. Customers come first. So even when customers wanted to renew their insurance policy, they saw that their own persons went there because they did not want customers to do online. कारण online प्रत्येकाला that comfort zone नसतो. People are not used to paying online. They said nothing doing, we will open our branches, we will send our people on, but customers must not suffer. So therefore they went for flexible working hours. एक मला गोष्ट सगळ्या बँकांची आवडली. Everybody now started talking about ATM hygiene. हायजीन नावाचा प्रकार नव्हता. वेदर एसीस की स्वच्छ एटीएम मध्ये जी काही स्वच्छता पाहिजे ते एटीएमच्या काउंटरवर त्या बूथ मध्ये कधीच कोणी लक्ष दिलं नाही. पण आता एटीएम हायजीन नावासारखी एक नवी यंत्रणा तयार झालेली आहे. Many banks, many financial institutions gave advance salaries to their employees. Some people gave paid quarantine leave, even if they were asked to quarantine for 21 days or 1 month initially as per the old SOPs. Banks paid them their full salary, and most of the firms, private sectorच्या बँका आहेत, त्यांनी आपल्या सगळ्या एम्प्लॉईज ना हेल्थ आणि हॉस्पिटल इन्शुरन्स मधनं त्यांना कव्हरेज. Now we talked about what were the reactions, what were the strategies. आता मी I come to the last part of my discussion. What are the opportunities which are available now to all the players in the banking and financial industry in this COVID times? We have now understood that COVID is not going to stop now. Though vaccine has come in Russia, we don't know the efficacy of this particular vaccine. WHO is yet to give its nod for its efficacy. Our Indian government is yet to give its nod for importing of such vaccine, and we do not know how long will it take for this pandemic
to end. We either do not know whether this pandemic is really going to end or not. So we are not really sure. So what are the opportunities for the banking and financial industry, and how are the different players reacting? परत मी एकदा नाव घेतो त्याच कंपनीचं, फिनो पेमेंट्स बँक. They said for all my employees in my company, I am going to give them COVID insurance. See, a beautiful opportunity. या कोविड इन्शुरन्स मध्ये काय झालं, कोविड इन्शुरन्स was taken against all the employees, so they have generated lot of business for insurance products. Now what did Bajaj Aviva नावाची जी इन्शुरन्स कंपनी आहे, they have come up with a new, what is a comprehensive stakeholder engagement plan on its WhatsApp. आणि त्या व्हॉट्सअप थीमवर, व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्याने वेगवेगळ्या थीम्स केल्या, म्हणजे फिटनेस अँड हेल्थ, मेंटल वेलबिंग, अपडेट्स ऑन इकॉनॉमी, आणि कॉन्स्टंटली दे आर ट्राइंग टू एंगेज देअर कस्टमर्स. जेव्हा एक कस्टमर फ्रस्ट्रेट झालेला असतो, डिप्रेस झालेला असतो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग युअर ॲडव्हर्टिजमेंट्स ऑन टीव्ही. सो हाऊ विल यू कीप युअर कस्टमर्स एंगेज? They are using a wonderful engagement plan through WhatsApp groups. Many people have understood, many companies have understood now there is an opportunity for their employees to learn skills. So you see that lot of investments is being made by the banking and financial industry to provide money, provide funding and financing to their employees to learn skills like that of big data, analytics, branding, and leadership वरती जे courses साठी lot of sponsorships are happening within the firm. Another thing, some companies which earlier never talked about technology-backed digital products now are going directly into it. Canara Bank, for example, now they are talking about using technology in a much aggressive way compared to the past. HSBC म्हणा, your Oriental Bank of Commerce म्हणा, your Oriental Bank's life insurance division आहे, they have now aggressively invested in technology. Here I would talk about one new project which is launched called project named Impact. Yeah, Impact Project, IMPACT. Now this is the name of the project which is launched by REI Infrastructure Finance Company Limited. And what they say is, now with this particular project, we will try to understand how post-COVID situations will emerge in the future, and accordingly, what are the new types of derivative products which I must float so that customers are not in a problem. Bankbazaar.com, ही website तुम्ही बघितली असेल. Bankbazaar.com uses a network called as an virtual secured VPN, virtual private network. त्यांनी आता म्हटलं की bankbazaar.com चा वेबसाईट वरून आपलं क्लिअरिंग सुद्धा मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून होईल. रिमेंबर, ज्या वेळेला कोविडचा लॉकडाऊन पिरियड होता, our checks were not realized because check remittances were happening, but checkच्या क्लिअरिंग सेंट्रल डिपॉझिटरी मध्ये होत नव्हते. आता that entire clearing of central depository checks will happen through secured VPN, which is bought by Bank Bazaar. So new innovation again. Aviva life insurance company ने काय केलं, क्रॉस कोलॅबोरेटिव्ह टीम्स केले. आधी त्यांचं फक्त मार्केटिंग डिव्हिजन कामाला होतं, आता मार्केटिंग बरोबर त्यांनी टेक्नॉलॉजी लोक आणली, त्यांनी फायनान्सची लोक आणली, त्यांनी स्ट्रॅटेजिस्टची लोक आणली, आणि नाव दे हॅव मेड क्रॉस कोलॅबोरेटिव्ह टीम्स. रिलायन्स कॅपिटल, पुन्हा एकदा एक्झाम्पल, they have now started doorstep delivery and pickup from the customers, including their money and insurance policies, etc. Live video meetings have become a common thing. Bajaj Alliance insurance company, तुम्हाला माहिती असेल, now it's very popular. Bajaj Alliance insurance company has come up with a new product which is tied up with PhonePe. PhonePeच्या माध्यमातून आपण इन्शुरन्स घेऊ शकता. 156 rupees insurance policy is the cost, and you get an COVID insurance policy for 50,000, and insurance policy is delivered to you within 60 seconds. See, a new product is developed by Bajaj Insurance policy again, a company. Similarly, Reliance General Insurance Company has come up. They said we will come up with a COVID protection insurance policy, which will give you 100% of the sum insured of diagnosis of COVID, and even if you are quarantined, we will pay you 50% of your sum insured. See, now those particular products which are short-term insurance products. So normally insurance is a solicitation for risk, and तो risk आपण long-term view आपण normally घेत होतो. पण आता रिस्क घेताना सुद्धा such a short-term view आता कंपनीज घ्यायला लागल्या आहेत,
and which is very good for the customer. So you take a COVID policy today, within 3 days you get COVID or you are quarantined, you get 50% payment and no questions asked. Wonderful policy. One new thing which is emerging post COVID आपण बघितलं असेल ते म्हणजे since interest rates मध्ये जर काही प्रॉब्लेम होतोय, gold loans are becoming much and much popular. We have seen since interest rates are coming down in the economy and since RBI also is interested to reduce the interest rates, people are thinking that investment in gold will offer you much higher capital gains. So therefore you see in last 4 months in India, the impact of gold rates on the impact on the gold rates was to the extent of 40%. आज जवळजवळ 55 ते 56 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम, right? So 5,600 per gram. So this is the kind of the rate which is going on. So almost 5,60,000 for 10 grams biscuit. That is the rate. So which is 40% higher. It was close to around 3 lakh rupees somewhere in the month of February or March. So if you look at today, the value of the gold since is increasing because people are more diverting their capital towards gold. And now this gold has become one of the very hot favorite for raising finance in form of gold loans. Adi, now before the credit policy which was announced last week, गेल्या गुरुवारी शुक्रवारी जी क्रेडिट पॉलिसी अनाउन्स झाली त्या क्रेडिट पॉलिसी मध्ये आरबीआय ने सांगितलं अर्लियर the capping for gold loans was up till 75% of the cost. Now they said we will increase the capping till 90%. म्हणजे आजचा व्हॅल्यू जो आहे सोन्याचा त्याच्यावर 90% पर्यंत लोन लोकांना मिळू शकतं. सो इफ यू सी अर्लियर पीपल वेर गेटिंग लोन्स ओनली अप टिल 75% आणि आधी जुनं घेतलेलं गोल्डचा व्हॅल्यू आता इन्क्रीज झाल्यामुळे प्लस त्याच्यावरती कॅपिंग 90% पर्यंत गेल्यामुळे gold is offering a higher financing option through gold loans to people. So you see COVID has given you one more source of financing and made it much more attractive. दोनच शेवटी एक उदाहरण देतो आणि then I will stop. Now if you talk about new home loans जे प्रोडक्ट्स आपण बघितले त्या नव्या होम लोन मध्ये किती आणखीन रायडर्स आले बघा. आधी फक्त एकच रायडर होता ऍक्सिडेंट पॉलिसी, परमनंट डिसेबिलिटी, टेम्पररी डिसेबिलिटी आणि हॉस्पिटलायझेशन कॉस्ट. आता नाव इफ यू गो फॉर होम लोन्स विथ एनी होम लोन कंपनी टुडे दे विल से वी हॅव नंबर ऑफ रायडर्स. कोविडची पॉलिसी एक रायडर आहे, क्वारंटाईन जर झाला तर रायडर आहे. टुमॉरो देर इज ऑल्सो अ रायडर कॉल्ड एज जॉब लॉस. म्हणजे तुमची समजा नोकरी गेली तर त्यासाठी एक रायडर पॉलिसी तुम्ही घेऊ शकता. किंवा तुमचा पगार कमी झाला, पगार कपात, दॅट कॉमनली हॅपन्ड इन द प्रिंट अँड मीडिया इंडस्ट्री. यू मे बी अवेअर ऑफ युअर फ्रेंड्स जे कोण पत्रकार आहेत, रिपोर्टर्स आहेत, त्यांचा पगारच त्यांना मिळाला नाही किंवा त्यांना पगार कपात त्यांची केली. सो त्याचा पण आता रायडर मिळतो. अँड अर्लियर वी नेव्हर गॉट सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स. लास्ट एक्झाम्पल, इवन अँड पब्लिक लिमिटेड बँक, आपलं नॅशनलाइज बँक लाईक ऑफ SBI, त्याचा आधी ऑनलाईन पेमेंट्स, ऑनलाईन माध्यम, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म होता आणि आपण त्याचा वापरही करत होतो. पण आता त्यांनी जो आपला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म एवढा मॉडर्नाइज केलाय आणि त्याचं नाव पण एकदम मॉडर्नाइज दिलेलं आहे, योनो लाईट, YONO लाईट. आणि गेल्या 3 महिन्यामध्ये ह्या नवं ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मला जवळजवळ 1.8 मिलियन डाउनलोड मिळालेले आहे. तुम्ही जर आपलं ऍपल प्ले स्टोअर वर गेला आणि त्याचं रँकिंग बघितलं तर SBIचं योनो लाईटचं रँकिंग आहे 4.5. ICICIचं आय मोबाईलचं ऍपचं रँकिंग आहे 4.4 with 2 million ranking, 2 million downloads. Bajaj Financial Services ही एक कंपनी किंवा कोटक महिंद्रा बँक टुडे आर ऑफरिंग फॉर सॅलरीड पीपल पेपरलेस लोन्स, नॉट अ सिंगल पेपर, नॉट इवन युअर सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर लोन्स. Vastu Housing Finance, a housing finance company, has come up with a new app called as Pulse app. So which allows the executives to capture all the information needed for the housing loan proposal to be done without paper, to be done electronically. So as you see, I talked about 4 things. I talked about challenges to the banking sector. I talked about what are the new initiatives banking industry has taken. I also talked about what are the strategies they adopted. And finally, I told you what are the new opportunities we as customers have got because of COVID. आता आपल्याला जरी जास्त opportunities मिळाले म्हणजे कोविड असाच राहो याचा त्याचा अर्थ होत नाही. What I am saying is we are all hopeful that one day COVID is going to end. We are going to live like how we lived earlier. But our lives will not be as was we lived earlier.
आता तुम्ही बघितलं असेल, आपण हेल्थ आणि सॅनिटायझेशन मध्ये एवढं जागरूक झालेलो आहे. वी वॉन्ट टू क्लीन अवर हँड्स व्हेरी ऑफन. वी डोंट वॉन्ट टू मिक्स विथ पीपल अननेसेसरीली. आपण अननेसेसरीली गर्दी करत नाही. आपण हायजीनच्या बाबत आपण अतिरिक्त जागरूक झालेलो आहोत. कळत नकळत आपण ऑनलाईन टीचिंग मध्ये आलेलो आहोत. कळत नकळत आपण झूम मीटिंग्स मध्ये आलेलो आहोत आणि दिस हॅज इम्पॅक्टेड अवर लाईफ. आपल्या मुलांना आता ऑनलाईन एज्युकेशनची सवय झाली. नाव इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ ऑर नॉट आपण ऑनलाईन एक्झामिनेशन कडे गेलो, पेपरलेस ऑनलाईन ऍडमिशन्स कडे गेलो. These are the new opportunities for which has come to us. In banking and financial industry also, though we have seen lot of challenges, we have also seen many opportunities. In coming months, what I perceive is that these particular opportunities will be good sectors for raising money, for raising your revenues. And digital products and digital platform, the sales which were earlier happening through offline mode will all go through online mode. And therefore I feel that there is going to be a drastic change. The drastic change is also on us in terms of our TV consumption, in terms of our looking for advertisements. Now they say that the TV viewing जरी आपलं वाढलं तर टीव्ही वरचं ऍडव्हर्टिजमेंट आपल्याला जास्त आता इम्पॅक्ट करू शकणार नाहीत. Probably we will now be more interested in the advertisements which come within a minute. म्हणजे आपले जे मोबाईल फोन्स वगैरे वगैरे येतात ते. So what I'm trying to say is, in spite of all these challenges what COVID has given us, my friends, we have got significant opportunities in the banking and financial sector to transform ourselves. Now this entire transformation can be divided into three. First, transformation because of cost optimization, transformation because of digitalization, and transformation because of higher productivity. आणि ह्या तीन गोष्टीमुळे आपल्याला आणखीन अतिरिक्त फायदा बोनस मिळालेला आहे. कुठला? फर्स्ट, our financial sector has become more resilient. Second, our financial sector has become more agile. By agile you mean little more flexible. आणि थर्ड, इन द लॉंग टर्म मला वाटतं एक 5 वर्षामध्ये हे सगळे एजिलिटी, हे सगळं डिजिटल प्लॅटफॉर्म, हे सगळे इन्क्रीज ऑप्टिमायझेशन, टेक्नॉलॉजिकल ऑप्टिमायझेशन मुळे आवर फायनान्शियल इंडस्ट्रीची प्रॉफिटेबिलिटी विल नक्कीच म्हणजे हमखासच वाढेल. याबद्दल मला कुठलाही म्हणजे आय हॅव नो व्हॉट इज ए काम्स ओव्हर मेकिंग दॅट पर्टिक्युलर स्टेटमेंट that in the long term this COVID will prove to be an opportunity for this particular industry. Thank you, friends. Thank you for your very, very patient listening. Thank you very much, Dr. Kamath, sir. You have handled a very complex issue in a very, very efficient manner. We really are very, very thankful for your great speech. In this COVID-19 situation, you in your speech talked about how this COVID-19 has badly affected the travel and the hospitality industries, and you also in your speech handled a very crucial issue the banking sector has been dealing with, that is of bankruptcy. You in your speech also gave instances and examples of Aviva Life Insurance, Reliable Capital, and the challenges before these companies. Really, your speech was thought-provoking, and it really was a brainstorming speech. We really enjoyed your speech thoroughly, sir. We are really very, very thankful for your excellent speech. Thank you very much, sir. Now, in this invited talk, number 2, invited talk, we have been joined by Professor Dr. Syed Azharuddin as the resource person. He is the head Department of Commerce, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, and he will shed more light on the topic post-pandemic entrepreneurial opportunities in agriculture and manufacturing. To know more about our second resource person, I invite once again Dr. D.R. Panzade, sir, to give the formal introduction of Dr. Syed Azharuddin. Over to you, Dr. Panzade, sir.
Thank you, Piche sir. May I audible, sir? Hello. My voice is comfortable? Yeah. Please Thank go you, ahead. sir. Now I am introducing the today's resource person, inspiration of the youth, evergreen and famous speaker, received guidance for specially this webinar. Yes, respected Professor Syed Azruddin sir. Sir's education qualification, MCom, MPhil, PhD, PGDBM, PGDHRD. Sir, presently Professor and Head, Department of Commerce, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Sir's teaching experience is 28 years. He is a member of academic bodies such as RRC, BOS, and also faculty of 5 universities. He has written 2 books, first Basic Environment and secondly Basic Finance. He has administrative experience of 1 year as a principal and 2.5 years as a vice principal. He was a management council member, finance and accounts officer of university for 2 years and also had a distinction of holding post of registrar of university during the course of his tenure. In his guidance, 16 students were awarded PhD and 18 students awarded MA degree. He has organized 12 conferences and 3 workshops on research methodology. He has attended 79 seminars and conferences. He has published research paper in 34 international level, 24 national level, and 6 articles in newspaper. He was delivered in 158 lectures as a resource person at different seminars, conferences, workshops, orientation, and refresher courses. He has completed international project on tourism in collaboration with Indo-Indian Chamber of Commerce and MSCD Government of Maharashtra. He is a life member of different associations such as Aurangabad Management Association, Aurangabad Football Association. Sir has mass media experience, worked as a transmission executive in All India Radio for 11 years. Sir was awarded with Best Feature Production Award for Family Welfare at Akashvani Annual Award 1998. He has also approved commentator of hockey, football, and cricket. In support, he has represented university football team 5 times and hockey team once. He was also captain of the then Marathwada University football team, the captain of runners of university team at all India level. He has visited several countries, near about 26 countries. I read some countries, just like Austria, Italy, Bulgaria, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Greece, France, Switzerland, Germany, China, Hong Kong, Macau, Jordan, Turkey, Israel, Palestine, Philippines, Cambodia, Hungary, Romania, Vietnam, Uzbekistan, etc. In all, he has near about 26 countries throughout the world to date. I heartily welcome to Professor Syed Azruddin sir on the behalf of Yeshwantrao Chauhan College, Sillod, Department of Commerce. Over to you, Professor Syed Azruddin sir. Welcome, sir. माझा आवाज नाही नाही ना क्लियर आवाज बोला हॅलो सर, आवाज येते? हाँ सर, आ रही आवाज. यस सर.
हेलो सर आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर आवाज तुम्ही अनम्यूट करून सांगा त्यांना आवाज येते म्हणून हेलो हेलो हाँ सर हेलो नाही चालू आहे त्याचं वायफाय चालू राहू बोलिए मी तेच बोलतोय Hello, sir. Sir, I'm muted now. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes. Can I start? Oh, okay. Can I start? Yeah, yes, Please, yes, sir, please. Okay. At the outset, I would like to congratulate Yeshwantrao Chauhan College of Arts, Science, Commerce, Sillod, District Aurangabad, Maharashtra, India, for organizing the national webinar on post-pandemic opportunities for Indian entrepreneurs in agriculture, manufacturing, banking, and services. Today, I will speak on post-pandemic entrepreneurial opportunities in agriculture and manufacturing industries. Friends, we have seen that nations are built by people living there in that particular country. And those people who build the nation are the pioneers, the people who make these nations strong are entrepreneurs. And we have seen after the
Second World War, Japan and Germany were destroyed. And today they are number one in their respective categories. Why? The reason is that the entrepreneurs of Japan and Germany have built their countries and make them strong in their particular domain. If you look at Japan, it is now an electrical and electronic giant. If you look at Germany, they are very famous and a force in electronics, automobiles, engineering, and engineering products. That is why I would deliberate today on the changing business dynamics in the post-pandemic around the world. And my focus will be primarily on India, where the entrepreneurs have a very, very bright opportunity to succeed and do something for their own and make also the country strong. As the earlier speakers have spoken on financial and service industry and education, I will not touch on that area. I will focus on agriculture and manufacturing only. As far as agriculture is concerned, agriculture is primary livelihood of 58% Indians, and with gross value added of 4% to the economy, the agriculture, forestry, fishing are the backbone of the 58% Indians in India. According to the Agriculture Ministry and its report, latest report of 2019-20, if you see the crops, that is rice, wheat, and pulses, rice is estimated in 2020-21 to 117.50 million tons, while wheat is projected as 106.50 million tons and pulses as 25.60 million tons, aggregating 298.30 million tons is the agricultural production in India. And this is a figure, 298.30 million tons is more than 291.95 million tons, which was in 2019-20. Now, friends, this target of agriculture production is estimated by Ministry of Agriculture, Government of India, that 2% increase will be there in the production in 2020-21. And that is very much sufficient for the domestic use. And we will be able to supply food, rice, wheat, pulses in adequate quantity to the domestic consumers. Now, if you look at the agriculture, I would like to focus first on the stronger areas in agriculture and why India is becoming stronger and stronger in agriculture. There are 4 aspects to that. That is 4 angles. One is the increasing demand, and this increase in demand is due to rise in population and income. And this rise in population and income is for both, that is the rural income and urban income. So both the people, they are having increase in the income, and that is why there is increase in the demand. One more area is that in this increasing demand, you will find that exports in agriculture sector is increasing steadily day by day, not very fast, it is increasing steadily. And we have been able to export more things than the previous years, that is in the last 10 years,
compared to latest 3 years, we have been able to export more. And this is a good sign that there is a increase in demand which continues. Second thing is, the strong area is we have a very good opportunity. Opportunity where the demand of agriculture inputs is increasing, and because of that, not only the demand, the basic product is increasing, but there is also a increase or the opportunity in allied services of agriculture. Now, what is allied services? Warehousing, cold storage, agro-based industries. These are the allied services which are very much at the disposal of entrepreneurs. Entrepreneurs can take up activity in any of these 3 areas: warehousing, cold storages, and agro-based industries. I'll come back to that later on. But as for now, I am just discussing the stronger points. The third is policy support. So if you have demand, if you have opportunity, you should also have policy support. And we are very fortunate that the state government and the central government, they are both contributing to this task. And the target which has been fixed by the central government is that agriculture export in 2022 will be $60 billion, which is around $35 billion now in 2019-20. So it is a very big task, and there is a big opportunity. You can see the gap, and this gap will give an opportunity to the entrepreneurs where they can do the things as per their convenience, as per their knowledge, as per their finance, as per their support of policy of the national level and the state level. So they can go for this policy support and they can cash up on it. One more thing the government of India has done is they have put a target of doubling the income of agriculture by 2022. Of course, it is a very good target, because if we march towards the double of the target in 2022, then I think we will be able to self-support and also export. So both the things will happen simultaneously. And the fourth strong area for Indian agriculture is the competitive advantage. Now, this is very important as far as the agriculture sector is concerned. Competitive advantage here, we have a high proportion of land, agriculture land in India. This high proportion of agricultural land is also supplemented, supported with. What is that support? Diverse agroclimatic condition. What is diverse agroclimatic condition? If you look at Kashmir, you find a different type of climate. If you look at Bengal and Northeast, the climatic condition is different. If you look at Central India, you will find that climate conditions different. If you look at Rajasthan and Gujarat area, you'll find the climatic conditions are different. And if you look at southern part of India, the climatic conditions are different. And that is why we have a motivation for diverse cultivation of different types of crops we take in this diverse climatic conditions. And this is very, very plus point for the Indian economy. And we have seen that we are cashing these things because of the policy support and the motivation taken by the entrepreneurs. Now, friends, as I have discussed these 4 strong areas, you will find that these are, apart from the basic things, that is grains cultivation, sugarcane cultivation, rices and pulses. And this is the basic where you can very well cash upon the future. What you can do, this is supplemented by a very strong area, which is food industry.
And this is the industry which is poised for the growth. Why I am talking about food industry? Because of pandemic, the manufacturing can stop. Because of pandemic, other things in the world they can stop, but consuming the food will not stop. People require food, and that is why demand for food and food processing industries is continuous. And here, the entrepreneurs, they have a very big opportunity. Why? If you look at the statistics, you find that Indian food and grocery market, kirana market, food market, is the world's sixth largest. Sixth largest in the world is the Indian food and grocery market. So when there is a lot of scope, we have 5 more people now us, and with the 6th largest, we have a tremendous scope. There is a gap. Indian food processing industry. If you look at Indian food processing industry, you'll find that it is 5th in the Indian industry, 5th position in the Indian industry. This means that a lot of opportunities in store in the Indian food processing industries and food industry. And this is why you will find that India is not only producing, but now India have started exporting also the agriculture products in the world. How can we say that India is among the 15 leading exporters of agriculture products in the world? And this is the strong point for India. However, if you look at today's export, you will find that it is $38.54 billion is the export which is taking place from India. India se bahar ja raha hai. And what is coming in? Coming in is foreign exchange. And that is why the government of India has fixed the target for exports by 2022, that is $60 billion. Now see the gap, $34 to $35 billion and $60 billion. $15 billion difference of opportunity is there for the entrepreneurs. ये opportunity entrepreneurs के लिए है कि वो $15 billion के target में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते. They can start new. And this is where you will be looking at the areas. There are various areas, but the areas where we can have domestic market as well as international market are the areas. You can see organic food segment. इसको बहुत ज़्यादा what you call demand है, पूरे world में demand है, India में भी demand है, world में भी demand है. India में इसलिए because the income is increasing and people are becoming very much health conscious, and that is why organic food segment is in demand, and it will be in demand in future also. And if it goes outside India, then you'll find that there is a 10% CAGR by 2025. What is 10% CAGR? Cumulative annual growth rate of 10% by 2025. This means that there is lot of scope for organic food segment, and we can very much the entrepreneurs can enter in this what you call segment, where they will be able to cash upon the demand of organic food segment. Another area that is food processing and allied industry. Now this is one area where we are not very strong, but in this area, entrepreneurs, they can very much go for alliance, cooperation, collaboration, and invitation of foreign direct investment. And if you do that, that is cooperation, collaboration, and the joint sector which we can cash upon by
inviting foreign direct investment in this area, entrepreneurs have a very bright chance because of the post-pandemic equation. Lot of countries want to shift their base from one country to another because they should have options, and that's why India, with this huge what you call the area of high proportion of agricultural land, high proportion of population, and the means and the support, have chance to go for entrepreneurial activity in inviting TI. Another area where India can very much catch upon and the entrepreneurs can catch upon in agriculture is fertilizer production and fertilizer manufacturing in India. Entrepreneurs have a very bright. I will not discuss in detail now, but we'll discuss this point later on. When I come to the manufacturing sector, there we will discuss this agriculture point, that is fertilizers, and that will be apt in the area when discussing. Another area where agriculture can, the entrepreneurs can become successful is they can go for genetically modified crops and which gives high yield. And when I say that the entrepreneurs can go for adopting the ISO 9000, that is the management system. They go for ISO 22000, that is the systems which will upgrade the agricultural production. And they can also go for good manufacturing practices, that is DMP, and which will give them high yield in this agriculture sector. Why I am focusing on ISO 9000, why I am focusing on ISO 22000, why I am focusing on good manufacturing practices, GMP, because if you look at the exports, they require certain standards. And I will give an example. Few years back, in Maharashtra, there is a place called Nasik district, Nasik city and Nasik district, which is potential grower of grapes. And these grapes which are produced in Nasik, they are exported majority to, you will find, to the European sector, where they make wine from the grapes which are imported from India, and they are of very good quality. And what happened few years back, the grapes which were taken, the yield which was taken by the growers in Nasik district were not lifted by the European buyers because they found that pesticides which were used by the farmers in this sector in the grapes, on the grapes, were not permitted in the European market, and that is why they left the grapes here only. It was a loss to the farmers of the Nasik district. But what happened? That was consumed in India, but they're not able to earn foreign exchange. India had a loss. They did not get the foreign exchange, and the farmers has the loss because they did not get more money. And this is only because of not following the standards, and that can be followed. Adopt ISO 9000, that can be followed if you adopt ISO 22000, and that can be followed if you follow GMP, that is good manufacturing practices. Now this is one area where you will find that farmers can also go for hazard analysis critical point. Hazard analysis critical point. What is the meaning of that? HACCP. If you go to the website of the Ministry of Agriculture, you will find that those farmers who are taking care of hazard analysis critical points, they have a very bright chance for export. And I always give an example, just like I have given an example of Nasik district. I always give an example of some of the growers in the Marathwada region of Maharashtra. They are producing mangoes
which are not sold in India. They are directly exported outside India, and they are going majority to the Gulf. And you find that there is a advantage, because 1 real, 1 dirham is equal to 18 rupees, and the farmers are getting more money for their yield, for their crop which they are taking, and the growing of mangoes, and they are earning more money because of direct export. And that is why they are maintaining the standard and they are earning more money. This can be applied in other crops also. That is hazard analysis critical point, HACCP. HACCP can give them advantage. Now, why I am telling that, where all the entrepreneurs, they have a bright chance in agriculture, because I not talk about their facilities, this and that. We have that, and we are sufficient, self-sufficient, आत्मनिर्भर है, और हमको यहाँ से और ऊंची पोजीशन पे जाना है, where we can take India to the next level. How can we? I would like to focus your attention on the imports agriculture. अगर agriculture import को हम देखें, you will find that fresh fruits and vegetables like onions, mangoes, grapes, betel leaves and nuts, ये कुछ चीजें हैं जो हम import करते हैं. You know, the governments, the state governments, they change on onion shortages seen in the past, and that is why a time comes when we feel a shortage of onions, and onions are to be imported. Similarly, you find that the mangoes are in great demand in India because of the rise in income, people consuming mangoes, and mangoes are also being imported. Why I am saying this? The onions are imported, mangoes are imported, because when we import them, we have to give them foreign exchange. They will not accept Indian rupees, and we are paying foreign exchange. And that is why, whether it is onion, whether it is mangoes, whether it is betel leaves, जो अपना बीड़ी का होता है वो, or the nuts, हमारे dry fruits, whatever is being imported, we have to pay foreign exchange, and that is a indirect loss to country. Entrepreneurs can take the entrepreneurial activity in this area. ये area ऐसा है कि अनियन हो, मैंगोज हो, बीटल लीफ हो, जो हम बीड़ी का कहते हैं वो हो, या टोबैको हो, या नट हो, ड्राई फ्रूट्स हो, इसके अंदर बहुत स्कोप है. और हमारे पास जो एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस है, we can cash upon that. Entrepreneurs can start and they can produce. Why there is a need for importing dates, जिसको बोलते, हम खुद यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हो. राजस्थान and Gujarat are potential areas where Madhya Pradesh is also, which is hot, tropical. You can go for cultivation of growing dates, and we have the Indian market, very much Indian market, big market, dates consumed on a large scale. इसके अलावा floriculture, you will find fruits and vegetable seeds. Seeds, we have few very good companies in India, but they are not sufficient. Friends, there is a large scope. We know that Mexico is there, Nazis are there, and several joint ventures in India are there, which are catering to the what you call the seed market in India. But then that is insufficient. That is not sufficient. And have a very large market store. इसके अंदर बहुत ज्यादा potential है, and we go for the fruits and vegetable seeds, which will be helpful to farmers in India, and we can become self-reliant. Even in areas of cereals, जैसे हम non-basmati rice, they imported on large scale in India. You will find wheat also, गेहूं भी हम import करते हैं, हमको आखिर में जरूरत. Maize and cereals are imported. We are paying for this. Paying means foreign exchange, and that is why you have a very, very bright
chance. You can produce a good quality yield, and that if you are not able to get good the minimum support price, you can export it and you will get the foreign exchange. You will become strong, the entrepreneurs will become strong, and the Indian treasury will also become strong, Indian rupee will be strong. You will find that we can also, mango pulp and juices are in great demand in other countries, especially Gulf and Europe. So we can also, if we adopt the standards, I'm focusing on these things, ISO 9000, ISO 22000, GMP, good manufacturing practices. If we adopt this, we have a very bright chance. We will not be able to import मैंगो पल्प. कोई जरूरत नहीं है मैंगो पल्प इंपोर्ट करने की. हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं. डोमेस्टिक डिमांड पहले पूरा करेंगे और फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. जूसेस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. दिस इज अनदर एरिया फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट द बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड अनदर एरिया व्हिच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर and supported agriculture, that is animal product. ये स्पेसिफिक एनिमल प्रोडक्ट इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि बफेलो sheep goat, buffalo sheep goat, the meat is imported as well exported, and imported is also, imports are also, we have to pay them. Exports in great demand, we can go for exports in buffalo, goat and sheep meat. We can export it and we can earn foreign exchange, and farmers can support in this area where they can maintain buffalo inventory, sheep and goat inventory, and can be a very, very lucrative business for export for the entrepreneurs. They can have a collaboration if they cannot. They can also go for venture capital. Lot of money is available, but we are not able to cash up on it. पैसा available है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं. Venture capital, collaborate करो, cooperate करो, joint करो, and you can go for the next level, that is animal product. Another area, fresh fruit, vegetables, and processing is an area where you can go for exports. Why? Because we are importing at present. What we are importing? Jaggery, gur. We are importing confectionery, all types of chocolates, cocoa, milk products, and alcoholic beverages. आपने देखा पेंडेमिक में अल्कोहल की डिमांड कितनी है, and that is why alcoholic beverages, instead of importing, we can produce here only. Cocoa can be produced, milk product can be produced, confectionery, different types of chocolates can be produced. Chocolates बहुत अच्छे बन सकते हैं इंडिया में, but we are depending on Nestle and other products only. Cadbury और हम इनके ऊपर ही बैंक कर रहे हैं. अरे we should go. Parle has taken initiative. We can also take initiative and we can go for the local supply. We can go for the national supply. India में supply करो, state में supply करो, or we can earn more money because of this what you call manufacturing. And this is an area. Why I'm saying this? Because India is importing. Wood भी import कर रहे, confectionery import कर रहे, cocoa import कर रहे, मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे, अल्कोहलिक बेवरेजेस हम इंपोर्ट कर रहे. तो इंपोर्ट जब हम कर रहे तो व्हाई वी शुड इंपोर्ट इट? वी शुड गो फॉर ओन प्रोडक्शन. हमारा खुद का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, एंड वी शुड गो फॉर दिस. एंड वन मोर थिंग व्हिच आई फॉरगॉट व्हाइल deliberating, in animal product you will find poultry, dairy product, natural honey, egg and milk, these are also imported. और ये सब चीजें कॉमन है. पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कॉमन है, डेयरी प्रोडक्ट्स कॉमन है, नेचुरल हनी कॉमन है, egg and milk is common, and these are being imported. When I say import, मैं ये आपको ये बात इसलिए हैमर कर रहा हूं. When I say import is there, this means that our entrepreneurs, they have a chance. हमारे उद्योजकों को इसमें चांस है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जा सकते हैं.
and we can very well support. Instead of going for the jobs, you can go for taking up entrepreneurial activity. Entrepreneurship hum adopt and we can succeed. And if you go for export, your country will also succeed, India will also succeed, and it will become strong. My second part of deliberation is manufacturing. If you look at the post-pandemic situation, this is very important. I have spoken many times of on manufacturing, but today I am going to speak on a very different angle. If you look at the post-pandemic manufacturing situation, no manufacturing, no investment, and no remittances. ना बाहर से पैसा आ रहा है ना बाहर जा रहा, तो remittances भी बंद है. So in the post-pandemic manufacturing scenario, no manufacturing, no investment, no remittances, आ रहा ही नहीं पैसा बाहर से. Small, tiny, cottage, medium, and large industries all are impacted due to this post-pandemic. अच्छा, pandemic की double मार हो गई. Already in the mid or the last part of 2019, the slowdown began, and we found the effect in December, January in some of the sectors in India. Electronic sector, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत सारे रिपोर्ट्स आए इसके बारे में, फोटोग्राफ्स आए. देयर वाज अ स्लो डाउन, एंड दैट इज व्हाई पैंडेमिक के पहले ही स्लो डाउन चालू हो गया था, और पैंडेमिक के बाद तो बहुत हॉरिबल सिचुएशन. वी हैव टू किक स्टार्ट द व्हील, एंड एंटरप्रेन्योर्स नाउ हैव a new opportunity. I would like to draw your attention towards some countries. Look at China. Look at Germany, look at Japan, look at Korea, look at Taiwan, and some of the countries like Italy and France, which were hit by the pandemic, that is the coronavirus pandemic. But then they have been able to kickstart very easily only because of manufacturing activity. And this is a very, very important point to be noted. Now I'll come to India. You will be, why I gave this hint, because when these countries can start, why not we? And we have already kick-started on a small scale. But to make the economy vibrant and the rotation of money in India, we have to kick-start the manufacturing activity. Just look at the Indian GDP. I'll give you a small breakup. 17% agriculture contribution to the GDP. 53.66% contribution of services sector to the GDP. And industry and manufacturing contributing to 20.40%, that is 30% to the GDP of India. Friends, I am talking about the manufacturing sector. Out of the 30%, you will find that manufacturing sector is 17% contribution to the GDP. And the government of India has put a target of manufacturing, taking manufacturing to 25% of GDP by 2025. Why the target to 2025? Because if the manufacturing increases, we will be able to fulfill domestic demand and we will be able to export. So that's why the government wants the manufacturing sector to come up. That is why you will find that the target from 17% to 25% has been fixed. Friends, look at China. What is the contribution today? If you look at the manufacturing contribution of China to the Chinese GDP, it is 40%. 40%. And that is why you will find that China is called as the workshop of the world. Kuthe 17%. See, kaha 17% GDP contribution. Or kaha
चाइना का 40% जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग। और एक चीज मैं बताता हूं आगे बढ़ने से पहले, 17% इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो $2.9 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर है। जब $3 ट्रिलियन में 17% है और चाइना का $12 ट्रिलियन में 40% है, तो कितना फर्क है दोनों के बीच में। जस्ट you are all intellectuals, you are researchers, teachers, just keep this in mind. What is the basic difference between India and China? मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स इसलिए दे रहा कि वी शुड नॉट बी नेगेटिव, वी शुड थिंक पॉजिटिव। और पॉजिटिव इसलिए कि बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स हैव अ चांस, उद्योजक के लिए यहां पर चांस है। यू कैन मैन्युफैक्चर एंड यू कैन सर्वाइव, यू कैन मेक इंडिया ऑल्सो सर्वाइव। Now I'll come to some important sectors in manufacturing where you will find that India have a very bright chance for entrepreneurs. Entrepreneurs के लिए बहुत bright chance कहाँ है? तो हम कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली डिस्कस नहीं होते, लेकिन मैं करूंगा उसके लिए। पहला सेक्टर अगर हम ले तो ऑटोमोबाइल्स है। देखो, डोमेस्टिक डिमांड भी है और एक्सपोर्ट डिमांड भी है, बहुत डिमांड्स आर देयर, domestic demand and export demand, and automobiles and automobile components. If you look at that, you will find that India is importing cars, commercial vehicles, two-wheelers, engines, petrol and diesel and components. All these are being imported. Imported का मतलब ये होता है कि वो बाहर के देश से हमारे देश में आ रहे हैं, और हमारे देश, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से देश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा? हमारे पास से जा रहा है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जब हमारे पास से जाता है तो उसका असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे होता है, और उसका असर हमारे रुपये के वैल्यूएशन के ऊपर भी होता है। बोथ द थिंग्स आर इंपैक्टेड, द वैल्यू ऑफ रुपी and also the balance of payment position of the country, that is India. And that is why we have to see where we are lagging behind. हम कहां कम हैं? अगर हम इसमें देखें तो बहुत ज्यादा स्कोप है। You will find that 27% auto components are coming from China. जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें 27% इंपोर्ट कहां से? चाइना से। कितना बड़ा चंक हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना से हम इंजन से इंपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन चाइना से हम कंपोनेंट्स बहुत इंपोर्ट करते हैं। और जो हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है, दे आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, एंड दैट इज 27% of the total imports of automobile components and automobile parts. That is if you look at it, you will find that $17.5 billion import in auto and automobile components is being done from China. देखो कितना बड़ा चंक है, $17.5 billion। और इसके कंपैरिजन में हम जो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे, other countries from where we are importing, if you look at Germany, 14% of the total automobile component is being imported from Germany. 10% from South Korea. South Korea से 10% इंपोर्ट कर रहे हैं हम। उसके बाद जापान 9% and US 7%. अब ये टोटल इंपोर्ट जो हमारा हो रहा है, ये सब देशों से, जिसके अंदर चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान, यूएस, ये सब से ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना हो रहा? 70% हो रहा है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का। सी द इंपोर्ट पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है। अरे हम तो अगर ये 70% का आधा भी हम करते हैं तो हमारे रुपये की वैल्यू भी बढ़ जाएंगी, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ जाएगा, और हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जो काम मिलेगा, उद्योजकों को, एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक्टिविटी के लिए एक स्कोप मिलेगा। दिस इज वन एरिया नोबडी इज फोकसिंग ऑन इट। हमारे जो इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। एंड इफ यू लुक एट दैट यू विल फाइंड, एक छोटा सा एग्जांपल दे, मासिया के जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर गिरतक, he was a mechanical engineer, he took up a job, but today he is a successful entrepreneur, and his
company is earning more than the turnover is more than 100 crore rupees. See the potential market you have in automobile and automobile component. You should look at this area. The second area is textile. Now textile is also a very big area for India, और India बहुत strong है इसमें. India is in the top 5 exporters of the world. काय में? Textile. In textile, India is in the top 5. Now, if you look at the textile import, फिर मैं import इसलिए बात कर कि हमारे उद्योजक, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कहाँ स्कोप है? US, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इटली, ये सब देश से हम क्या कर रहे हैं? टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हैं. टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना, रेडीमेड गारमेंट हो गया, तो लगने वाला रॉ मटेरियल सब मिला आता है, और हम इतने देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं. नाउ सी, if you look at the statistics, you will find that India is importing $460 million of synthetic yarn, जो हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और कपड़े और इसको बनाने के लिए लगता है. तो $460 million का हम इंपोर्ट कर रहे हैं सिंथेटिक यार्न इंडिया में. Then we are importing $60 million synthetic fiber from these countries. See, synthetic yarn, synthetic fiber. Now, apart from this, one more thing we are importing. What we are importing? $140 million का हम import कर रहे हैं. Buttons, zip, all types of zips, hangers, needles. अरे बाप रे, इतना बड़ा चंक. Buttons है, zips है, all types of zips है, hangs hai, and all types of needles which are continuously required in India, they are being imported, and you find that these are to the tune of $140 million is being imported. तो मैंने 3 बताया आपको: synthetic yarn, synthetic fiber, one zip, hair, or other raw material which are being imported. I will give one statistic. हम इतना import कर China से. In textile, you find India is importing from China $960 million worth of import. अरे बाप रे, कितना बड़ा चंक है. जरा देखो, जरा सोचो, and just look at it. $960 million का import China से हो रहा है. कौन कर रहा है? इंडिया. तो कितना स्कोप है हमारे उद्योजक के लिए? How much scope is there for our entrepreneurs? Just look at it. And I think this is an area where we should be taking up the entrepreneurial activity. Textile के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स हो या कुछ भी हो, हम हमारे रॉ मटेरियल्स भी सप्लाई कर सकते हैं. We can go for that. Another area, हम बहुत, हमारी कॉलर टाइट थी एक जमाने में. Before 1990, India very strong in manufacturing toys, खिलौने. India is a giant, बहुत बड़ा market है इंडिया का. And today what is happening? WTO के नॉर्म हिसाब से किसी को रोक नहीं सकता जो है तो टॉयज इंडिया में भेजने के लिए. इसलिए इंडिया ने 20% से 60% तक एंटी ड्यूटी लगाया. लेकिन उसके बावजूद India is importing toys from many countries in the world. You will be surprised. Despite strict measures, we are not able to stop China from sending the goods of toys in the form of toys in India. Not WTO, and also due to Asia Pacific Trade Agreement, APT, Asia Pacific Trade Agreement, और WTO, दोनों की वजह हम चाइनीज टॉयज को इंडिया में आने से रोक नहीं सकते. हम कैसे काउंटर कर सकते? मैन्युफैक्चर करके. वी कैन मैन्युफैक्चर एंड वी कैन काउंटर only by manufacturing, and that is very very important to take up entrepreneurial activity. Friends, इंडिया में जितना टॉय बिकता है
उसका 85% is imported from China. Repeat, 85% of toys are imported from China and they are worth rupees 2,500 crore rupees annually. 2,500 करोड़ रुपए का इंपोर्ट चाइना से खिलौना होता है. This is a very, very potential big area where Indian entrepreneurs can make their mark and take up entrepreneurial activity. जागो, जागो इंडिया जागो. मैं कहूंगा कि आप आए हुए हैं, जागो, होशियार हैं, जागो. आजू बाजू देखो, इतना स्कोप है. टॉयज मार्केट 85% इंपोर्ट है. क्या बड़ा मार्केट है. जेम्स ज्वेलरी, gems and jewelry, India is earning around $40 billion per year. 36-40 billion dollars का हमको रेवेन्यू मिलता है. कहाँ से? Gems and jewelry export से. Today, what is the situation? The situation is $40 billion of jewelry is stuck in India and China. ये हमारा दुर्दैव है. क्यों हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्टक है? आप देंगे सर चाइना में कैसे स्टक हो गया? इंडिया में तो समझ में आए कि एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन बहुत सा चंक, मोर देन 50%, up to 75% of gem and jewelry which are manufactured and they are put into shape in India are sent to China for finishing, and from there is exported to different countries of the world. ये चाइना के थ्रू हमको मार्केट मिलता, वो मार्केट डायरेक्ट नहीं था, इसलिए हम दोनों जस्ट अप हो गए, इंडिया में भी और चाइना में भी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी. एक और चीज हो गई है, द एंटरप्रेन्योर्स इन सूरत एंड अहमदाबाद एरिया विच इज द डायमंड मार्केट, जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट, मुंबई ऑल्सो, बिकॉज ऑफ the Nirav Modi and Mehul Choksi episode, ये इन्होंने frauds किए, financial frauds, and because of that banks are not giving guarantee to gems and jewelry industry. Letter of credit which they used to give, short-term credit which they used to give heavy overdrafts. Now they are not giving, and that is why gems and jewelry industry is in very tight position. They are not able to export because of this Mehul Choksi and Nirav Modi episode, because of gems and jewelry. Another area where manufacturing can be taken up, यहाँ पे बहुत scope है, chemical and pharma industry. Pharma industry is the biggest in the world, सबसे बड़ा industry है world का, और ये pandemic में pharma industry involved है, कहीं ना कहीं indirectly ये भी involved है, mafia involved है. I will not go into that detail. I'll focus on entrepreneurial activity where the entrepreneurs can survive by taking up the activity in chemical and pharma industry. Why I'm saying today, आज की position post pandemic, 20% industry हमारी disrupted है. They have virtually stopped because they are not getting raw material from potential supplier, that is China and other countries. We are not getting raw material. 20% तो बंद है और 20% chemical industry बंद है, मतलब कितना revenue हमारा stuck up होगा. You should just imagine. Now the government has given permission to look out for the alternative of China. का alternative ना इतना आसान नहीं है. बहुत से लोग deliberate think, sir, we will go to Europe, so many countries. My dear friends, Europe is ready to supply, but see the difference in the currency. Indian currency and Chinese currency, very less difference. But look at the Indian currency and European currency. 1 euro is equal to 89 rupees. 82 to 89 rupees. कितना बड़ा difference है. कितना महंगा पड़ेगा वहां से import करने में. चाइना से import करते रहना चाहिए और अफ्रीकन कंट्रीज और दूसरे एशियन कंट्रीज में एक्सप्लोर करना चाहिए. और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, यू शुड एक्सप्लोर दैट. एंड इफ यू सी दैट आवर रॉ मटेरियल इज बीइंग यूटिलाइज्ड, then these two industry
that is chemical industry and pharma industry can survive, and we can go for indigenous production also. Already India is a very potential large supplier in pharma industry, but we can increase. At present today we are exporting only those drugs which are generic, जिसका पेटेंट खत्म हो गया, जेनेरिक ड्रग्स, और उसकी कीमत भी कम हो जाती है. लेकिन अगर हम रिसर्च एंड डेवलप को बढ़ाए, if we improve on research and development, we can earn more money. Because of the pharma industry, we can send or we can export the patented goods and we can earn more foreign exchange. One more area is fertilizer. मैंने आपको कहा था agriculture में, fertilizer is an area where production in India is worth 5,437 billion rupees in 2018. 5,437 बिलियन रुपीस का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में 2018 में. एंड द प्रोजेक्शन मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 11,116 बिलियन रुपीस, इसका डबल 2024 तक. एंड यू विल फाइंड दैट एट द रेट ऑफ 12.3% ग्रोथ एनुअली. अगर 12.3% से हम ग्रो करें तो वी कैन डबल द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, दैट इज 11,116 बिलियन रुपीस का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं इंडिया में. लेकिन हमको इसको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज fertilizer consumption is increasing day by day in India because of agriculture and agriculture based industry, and utilization is becoming more. So we cannot afford to import the fertilizer. अगर हम import करें तो फिर हमारे लिए क्या जाएगा, हमारे पास fertilizer आएगा और foreign exchange जाएगा. ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि we have a potential. हमारे पास ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है एंड इट इज ए चांस टू बिकम आत्मनिर्भर. जैसे हम फूड ग्रेन्स में आत्मनिर्भर है, तो हमको फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर बनने में बहुत अच्छा चांस है. वी हैव अ वेरी ब्राइट चांस टू बिकम आत्मनिर्भर एंड वी कैन सक्सीड आल्सो. एंड इफ यू लुक एट द इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर, दैट इज 1.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स इन इंडिया. बहुत छोटा है, 1.3% है टोटल इंपोर्ट्स जो इंडिया में आता है, उसका फर्टिलाइजर 1.3% है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज द वैल्यू इज 525.05 बिलियन रुपीस इन 2019. मतलब 525 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो 525 बिलियन रुपीस का अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ बिग चंक वी आर इंपोर्टिंग एज कंपेयर टू the importing countries. अच्छा, अब import कहां से हो रहा है fertilizer? Look at the countries. 41 countries are exporting to India. Import India कितने लोगों से import कर रहा? 41 countries से import कर रहा fertilizer. And what top 5 countries? US, China, UAE, United Arab Emirates, इराक और सऊदी अरेबिया. ये fertilizers यहां से, ये 5 प्रमुख देश है जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 41 कंट्रीज से हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं. सी द पोटेंशियल. हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना पोटेंशियल है. वी कैन प्रोड्यूस फर्टिलाइजर इन इंडिया एंड वी कैन कैश अपॉन एंड वी कैन मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन दिस एरिया. नाउ इन पोस्ट पेंडेमिक, आई एम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माय डेलिब्रेशन. आई होप आई हैव little time. In post-pandemic, this is very important. In post-pandemic, we are witnessing a social change. Now, this social change, when we are witnessing, हम देख रहे हैं, when we are witnessing, requires a different angle of looking at this social change. And we have to see this social change with an eye of innovation. And when you have an eye of innovation, then only we will be able to adopt to this social change. इसको हम adopt कर सकते हैं. How? When I'm saying we need to adopt the social change and we have to be innovative,
How can we do that? We have to stick to some of the points. The number one thing is what we have to do. We have to stick to the basic. हमको बेसिक मूल तत्वों को हमको स्टिक अप करना पड़ेगा. कैसे? जैसे मैंने आपको कहा था शुरुआत में, चाइना इज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. 40% जीडीपी का वो मैन्युफैक्चरिंग में लगाता है. And you will find that they are providing facility. So what we can do, we can also stick to the basic, go for manufacturing. हमने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दिया है, हमने मैन्युफैक्चरिंग कम कर दिया. कभी रिसेशन से कम हुआ, कभी डिमोनेटाइजेशन से कम हुआ, अब पेंडेमिक से कम होगा और स्लो डाउन से कम होगा. ये फैक्टर्स अगर हमको इंपैक्ट करते रहेंगे तो हमको इंपोर्ट के सिवा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है. वी हैव टू इंपोर्ट ओनली, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक, गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ट्रम्प ने क्या बोला? मेड इन यूएस, गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन यूएस. जब ट्रम्प मेड इन यूएस बोल सकता, we should also go for made in India. There is no alternative. Stick to the basic. Number 2, we can go for scale up. अब scale up का मतलब होता है कि जो हमारे पास है उसको बड़ा करो. टाइनी है तो उसको मीडियम स्मॉल करो, स्मॉल स्केल करो. टाइनी या कॉटेज इंडस्ट्री, घरगुती उद्योग है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करो. स्मॉल स्केल है तो मीडियम में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट द मीडियम इनटू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. सो वी कैन गो फॉर स्केल अप, उसको बड़ा करो. And for that, we need cooperation, we need collaboration, we need partnership. We have a big opportunity of public-private partnership also. ये भी एक एरिया है. Collaboration, cooperation, and partnership. One more thing you will find, one more area, you can go for venture capital utilization. Venture capital is the indigenous capital which is available. Foreign capital, venture capital को देखो मत. Indigenous. Collaborate with the successful people and make them aware what ideas you have. You see, when we talk about the ideas, we should innovate, and then only we will be able to do. Oyo का देखो आप, Oyo. ये इंडियन ऐप है और इसने कितना, एक लड़के ने स्टार्ट किया और सक्सेसफुल हो गया. हजारों होटल्स और अलग अलग रूम्स पूरे वर्ल्ड में आप बुक कर सकते हो ओयो के थ्रू. दिस कैन बी ए मॉडल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. ये ठीक है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल है, डिजिटल मॉडल है, बट देन दिस कैन बी अडॉप्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. एंड वी कैन गो फॉर स्केल अप, एंड वी can go for scale up at regional level, national level, and you can also go for international level, where India is, the government is giving you a chance to go for exports. Then import of technology, we can do it through FDI. We can import the technology and we can share the profits, not fully but partially. If we collaborate, then we will have to spend more. अगर उनको भागीदारी दिया तो पैसे ज्यादा देना पड़ेगा. लेकिन टेक्नोलॉजी लिया, if you purchase the technology, if you collaborate with technology for a time being, you can share the profit and you can keep a large chunk of profit. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर. Progress is infrastructure. We have a basic infrastructure. We can improve upon the infrastructure and we can become successful. One more point I will touch and then I'll cover last point of model, and I'll take few minutes only. Before going to the last point of agriculture and manufacturing, I'll talk only 2 minutes about educational digitalization. And this is another industry which has come up very fast in the post-pandemic era. And we have seen digitalization in education have been taken up on a very large scale. And this webinar is not an exception. School, colleges, business meetings all are being digitally performed, and people are connected digitally. And you will find that the digital infrastructure require less money,
human resource is available, and know-how is available. That is the advantage of India. And that is why we can go for digital industry. And education is one of the part. You can give services in other areas also. And that is why education digitalization industry can be a future in India. Now, coming to the agriculture I was talking, and then I will talk 2 minutes, I will talk on agriculture and proposed model. In agriculture, we already have a strong base, and we are very much self-sufficient in many areas. And lot of areas are unexplored, untouched. We can explore them. I will give you only 2 examples and few examples, and you can see how much scope we have. Like liquor. And if you see the liquor, one person has made liquor digital platform and a platform for other agriculture products. चल गई उसकी लिकर का डिस्प्ले किया और दूसरे प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया और देखो आज वो सक्सेसफुल है. If you look at the pandemic era, pandemic में one more successful model has come. एक हमारा महाराष्ट्र का अल्फांसो ग्रोवर था, सप्लायर था, and he had a large chunk. He was not able to export, and he thought that I will sell it in India only. And he created a digital platform and he marketed it, and you will find before the end of May, he was able to sell all his product to the Indian consumers, and they buyed happily. And he was able to successfully implement it. You can also go for such type of platforms. I'll again give you 2 examples, and then I'll move further. See, there is a food industry and a very food famous in India, in Maharashtra, Maharashtrian vada pav. Now you can find Kannadi vada pav. That is in Karnataka. One person has innovated and made it the Kannada version of vada pav. Tomorrow it can come up in Kerala version, Tamil Nadu version, Madhya Pradesh version, Uttar Pradesh version, Punjabi version, and it can also be a Kashmiri version, Bengali version. Why? Because this innovation can open new areas for the food industry, and that is why you will be able to become successful. Friends, I will come to the last point. That is, I am proposing one model of entrepreneurship in the post-pandemic. Post-pandemic entrepreneurship model for small cottage and medium industries. You can follow this 4R model. 4R. What is this 4R? Research, repair, reform, and remodel. This is the 4R model. I don't have time, but I would have displayed it. But then 4R is important. Research, repair, reform, and remodel. What is research? You will find 2008-9 financial crisis, demonetization 2016, slowdown 2019, and pandemic 2019-20. All this has impacted the cottage, tiny and small industries which are closing down on large scale. So we have to research which are the areas where these small units have closed down. When we research, we have data. We can go for repair. Now this is not working, so we can kickstart by working. वो मॉडल सक्सेसफुल है, लेकिन वो क्या है, बंद है. रिसर्च करो, उसको रिपेयर करो. Once you repair the motorcycle, it is ready for running. That is different. It is running smoothly. It is running with difficulty. That is different thing. But that if you repair it, that can be functional. Rotation to chalu ho jata paison ka. So repair is very important. Still, I don't have time. That is why I am not elaborating much on repair. The third is reform. Reform means you can bring the change, innovation.
those models which are already there, उसको reform कर सकते, business idea को reform कर सकते, business idea को innovate कर सकते. A entrepreneur can innovate, they can go for reformation. Even some of the models can be remodeled. उसको remodel भी हम कर सकते हैं. Remodel कैसे? जैसे हमने ऑटोमोबाइल में देखा, भारत स्टेज 3, स्टेज 4 and stage 5 and stage 6 implementation. ये क्या है? Remodeling of engines है, to bring the control of pollution. तो रीमॉडलिंग जैसे उसमें हो सकती है, तो रीमॉडलिंग हमारे प्रोडक्ट्स में भी हो सकती है, एंड वी कैन बिकम आत्मनिर्भर. मैं फूड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे ज्यादा एम्फोसिस क्यों कर रहा हूं? व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग on food and food processing industry, agriculture and manufacturing industry in India. Why? Because India offers many things to the global manufacturers. India के manufacturers को, global manufacturers को, size of the local market. आप manufacture करो India में, local, regional, national level पे, you have a market. You have a global market. So it is not utilized fully at present. Then human resource is available, local human resource, regional human resource, national resource and international human resource is available. Migration की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं पर आप industry start करो. And you will not find a difficulty in migration. People should start working. Like in Maharashtra, they are very much comfortable in jobs and they are very much comfortable in retail business, but they are not very much comfortable in manufacturing and working. So this can be a potential area in Maharashtra and the remodeling in other states of India, where you should remodel according to the requirement of the local area. Then unexplored raw material is also there. India का raw material unexplored है, अभी किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया में कितना raw material है, potential कितना है. And if we explore the raw material in India, we will be able to build a very good local, national and international supply chain for India, and we can become successful only by two things, that is manufacturing with cheap electricity and lower taxes. And if these are taken into consideration, I think Indian economy will kickstart and it will come back to its original position and it will start growing, because already we have given a call for becoming Atmanirbhar, which is in English called as self-sufficient in all areas, not in the area of agriculture and manufacturing. I hope I have done justice to the topic, and I thank the Yashwantrao Chauhan College of Arts, Science and Commerce, Sillod, for giving me an opportunity to talk upon this topic. Thank you very much. Thank you, one and all. Thank you very much indeed, Dr. Azharuddin sir. It really was a pleasure to listen to you. In your deliberation, deliberated upon organic food industry, fertilizers, genetically modified and chances for export. You even emphasized the need of making cereals and maize crops. You, in your speech, emphasized the challenges before the manufacturing industries, like the automobiles, the slowdown which was experienced due to this pandemic situation. And you also showed the positive aspect, like the great number of opportunities in many various things like the confectionaries, the honey, automobiles, and the great chance in textiles, toys, gems, jewelries, pharma industry, fertilizers. You also emphasized the need of a social change and seeing various issues from different angles. You
It really was a wonderful. It really was an informative session. And your speech, it really was an excellent, enlightening, and brainstorming session. Thank you very much indeed, Dr. Azharuddin, sir. We are very grateful to you for joining in this August gathering. Thank you very much. Thank you very much once again. It really was a pleasure to listen to Dr. Shivari, Dr. Valmik, Dr. Manoj Kamath, and Dr. Syed Azharuddin, sir. Now, in this last session, I welcome once again all in this interaction session. May I request the respected participants to put forward their queries, their questions. You can send in your queries. You can even use chat box. First of all, you will have to unmute yourself and introduce yourself, and you can simply put the question before Professor Dr. Azharuddin. Yes. The participants, I appeal you to put forward your questions if you are having any. I think most of the participants are on YouTube, and very less participants are here. Okay. So, Sir, if can they I have have any some question to you? Yes. Sir, Yes, this please. is Dr. Vilas Sipar calling from my village. Yes, sir. Very good afternoon, sir. I am hearing so many things about the agricultural sector. There is a big scope for fertilizers and so on. So it is very good potential venue for the manufacturing field of our functionaries. Those are related, suppose interested to manufacturing this area for the purpose of increasing the made in India products. Agricultural. Sir, your question, sir, I didn't hear your question. Fertilizers. So there is a big scope for fertilizers in forthcoming period. It is very good. Yeah. So due to the network, We have a very big market. Yes, sir. As Yes. far as food processing industry is concerned. Yeah. I told you, sir, in the beginning that during pandemic, Yeah. every activity came to a standstill. Every activity, manufacturing, traveling, every activity came to a standstill. But one activity was going on, that consumption of food. Everybody was eating food. And that is why you will find that food and food process or manufacturing, this has a very big scope in India. And that is why we will be, we have a very bright future as far as the food processing industry is concerned. And that is why the entrepreneurs can take advantage of that food processing industry and can start own business, their own manufacturing in agriculture sector. Thank you very much, sir. Is Yes, there sir. any Yes, sir. Yes. query? Yes, I think Mr. Vilas Ipar wants to put you some questions. Yes, sir. Dr. Vilas Ipar, sir. You can put forward your query. So I heard, sir, answer. I was asking about the fertilizers manufacturing scope in the forthcoming year, made in India. Thank you very much, sir. Also, there is a big scope for food processing units in the rural area. So it will be the venue for getting the more money or more price to the farmers community. Okay, thank you very much, sir, for sharing your thoughts and ideas.
Yeah, absolutely. Thank you, Welcome. thank you very much, Dr. Syed Azharuddin, sir. We really Good are very. afternoon, sir. I think, I think Good afternoon, sir. Yeah, please. Good afternoon, yes. sir. Yes, Pallavi. Yes, sir. I am Pallavi. Sir, I am from Jalna. Actually, your session is very informative, all related to the agriculture, manufacturing, banking sector. All we received is very informative information, sir. One thing, what is lacking behind is what about trading sector? ट्रेडिंग जो करते हैं पर्सन, जैसे कि मेंस वेयर शॉप है, सूट्स सेल होते हैं, रेडीमेड, जिनका ट्रेडिंग बिजनेस है, उन लोगों ने क्या करना चाहिए कोविड-19 ये पैंडेमिक में, उन्हें कैसे सरवाइव करना चाहिए इसमें? तो एक सॉल्यूशन आपसे पूछते हैं. हाँ. See, you are talking about the trading sector. Yes, sir. Trading Sir, depends so upon what? many farmers are also listening Trading our depends upon two webinar. things. Yes. First thing trading depends upon is Manufacturing. producing and distributing. Yes. So yes. when you produce, you will have diverse things to distribute. Yes. And you can build a supply chain. To an end, I have told you, there can be a supply chain. Supply chain at the local level, at the national level, regional level. Yes. That is why when you adopt supply chain, local, regional and national level, and when this supply chain is what you call functional and smooth, then the trading automatically have an advantage. And that is why you will find that e-commerce firms, whether it is Myntra, whether it is any firm which is engaged with Flipkart or Amazon, why they are successful traders in India? Because they have the supply chain. And when you have a supply chain, traders will automatically benefit. There is no problem for the traders. Whether the mall comes or anything come, let anything come. But trading will have its own place in the business. And that will not be, it has a very bright future. It will not be affected in any way. I hope I answered you. Yes, sir. Getting your point. Thank you, sir. Session Hello, is good very afternoon. informative. Can I have a question? Thank you very much. Hello. Yes, sir. Please go ahead, sir. Okay. Good afternoon, Azharuddin, sir. Good afternoon. Yes, Deepak. Yes, sir. Hope you remember I'm your student. It's very nice to listen to you, but unfortunately, I got your link just before 5 minutes. I was not able to access. One of my friends sent me that, and I am interested in agriculture and allied activities, and I am doing research in that. The major problem faced by farmers is there are various government support schemes. There are around 38 to 40 schemes which are made for farmers. But most of these schemes are implemented by certain institutes and implementing agencies. But there are problems. There are schemes for processing food parks and again formation and promotion of FPOs. And these are implemented by SAPC, NABARD, again manage, training institutes are there to train farmers. There are so many things which will definitely help to uplift farmers and definitely rural transformation will be there. But I found that there are certain issues in implementation of those schemes. Farmers are not aware at all, I can say, because I'm a farmer and I access so many schemes. When I go to my village, then when I interact with farmer, they are not at all aware about those schemes. Then it is a monopoly, I can say, of the people who are implementing those schemes, and those implementing agencies are just trying to just trying to wear a mask that we are implementing, but actual effect of those schemes are not there. Like if I take an example of FPO, Deepak, I got your question. I will answer. I got your question. Yes, sir. Yes. So how I got your question. I will answer. Yes, sir. I got your question. See, you are talking about the schemes which are present. Yes. Okay. Yes, sir. The schemes which are present for the farmers and their implementation, and farmers are not able to take advantage of those schemes.
Yes, sir. Yes. Now you can go for a remodeling of these things. How can you go for remodeling of these things? See, farmer is having a land, but he does not have money. So what will he do? It is entrepreneurs like you, entrepreneurs like Deepak, they can go to the farmer, they can collaborate, they can cooperate, and they can go for partnership. Yes. And you can take the scheme to him, do partnership with him, and he will also earn profit and you will also earn profit. So you have to go for innovation. And once you go for innovation, I will give you one example. Yes. Take the example of Nasik. Yeah. In today, now what the Nasik is doing, Nasik district farmers are doing, they are growing grapes which are required by foreign countries, European manufacturers. They are required. So European manufacturers, they say, we want this type of grapes. They say, okay, I have 3 acres of land. I will grow this type of grape for you and I will supply. They say, we will take at this rate. So what is this? This is just a partnership. And that is why you will find that the European wine companies, they are taking advantage of the farmer of Nasik district. So you can also take the advantage of Marathwada district. You can also take the advantage of the farmers which are present in what you call Western Maharashtra, Vidarbha. You have a chance of getting what you call the implementation of the scheme. We can be changed. Hope I heard you. Yes, yes, very good, sir. Very good, very good. So we have to actually prepare students. Yes, next question. Next question. Okay, thank you, sir. Is there any question? I think, sir, most of the queries have been addressed properly. Thank you all the participants for making this session a very interactive one. Thank you, Doctor. Thank you, Professor Asudin, sir, for sharing your ideas, your views. On behalf of the Department of Commerce, Yashwantrao Chauhan College, Sillor, thank you for your guidance and for your information. Now, the last and but not the least session, I take this opportunity to invite Mr. V.S. Shirgi to propose a vote of thanks. Muted. Okay. You cannot start audio. They could stop it. Thank you. Can I leave now? Yes, sir, please, please. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good afternoon to all, honorable dignitaries, distinguished guests, respected President, Secretary, and Director of Rajeshri Shaw Education Society, and dear participants. On behalf of our Yashwantrao Chauhan College of Arts, Commerce, and Science, Sillod, an entire fraternity and the organizing committee, I feel immense pleasure to take the opportunity to propose the vote of thanks. My specially thanks goes to the chairman of webinar and president of Rajeshri Shaw Education Society, Honorable Prabhakar Palotkar sir, who has always been supporting us to such a things. So therefore, thank you to them. I would like to thanks to Dr. Rahul Palotkar sir, Secretary of Rajeshri Shaw Education Society. Thank you once again for your valuable time.
I would like to thank Dr. R.P. Palotkar, Madam, Director of Rajashree Shaw Education Society. Thank you for being their valuable time. I would like to thank our inaugurated person, Dr. T.A. Shiravane sir, had shared to us the IVR and also discussed about the many more topics and inspired to us. So thank you. My heartily thanks goes to our chief guest, Professor W.K. Sarode sir, who honored this function with his inspired thoughts and has discussed what are the challenges in higher education and new policies of 2020, and also told about future crisis and how will be the education in the future has also discussed. So thank you. My heartful thanks to our resource person, Dr. Manoj Kamath sir, who has guided us about the pandemic opportunities in banking services and told us to each and everyone has to face the internet and online teaching and discuss about the stock markets, then how's the stock market, how to do the trades, then also discuss about the financial conditions of our economy. I would like to thanks to our resource person, Professor Syed Azharuddin sir, for your valuable contributions for today's webinar and has discussed about the opportunities in agriculture and manufacturing and also gave us some of the examples of entrepreneur. Sir has told us difference between rural income and strong areas income, and also sir has explained the demand of foods in India and abroad and also discuss about import and export of the foods. So thank you, sir. I would like to thank our beloved Principal Dr. A. Pandit sir and Vice Principal Dr. G.M. More sir for support of arrangement and organizing this webinar. Then my specially thanks to our advisory committee for contribution their opinion. So thank you. My heartily thanks goes to our organizing committee, Department of Commerce, who has contributed their effort in arranging webinar on such a day. Especially thanks to Dr. Ariel Kable sir, Dr. D.R. Panzade sir, and Dr. E.B. Jadhav sir. I would like to thank our technical supporter who is supporting right now here, Dr. C.D. Sonone sir, Dr. Datta Kakade sir, Dr. S.B. Wag sir, Mr. Misal sir. Especially thanks to Dr. V.P. Sanap sir and Dr. Girish Devkar sir for being with us here. My especially thanks to teaching and non-teaching staff who contributed their effort in this webinar. So thank you. But before forgetting, I would like to thanks to our webinar best anchor, Professor V.P. Pise sir. So thank you for the best anchoring in this webinar. Last but not least, all the participants are hereby thanked. Without their participation, this webinar might be impossible. Once again, thanks to you all. Thank you. Thank you, Shirke sir. With the prior permission of the Honorable Chairperson, may I declare this webinar over. Thank you, everyone. And we have sent you the link regarding the feedback. This feedback is very, very imperative. It is essential. And I request you to please fill up this feedback so that we can get your certificate. Thank you very much. Feedback link will appear in chat box in Zoom and YouTube chat box. All the participants are requested to find the feedback link in chat box, and those who are viewing on YouTube chat box will have feedback form. Pracharya Pandit sir.
बोला सर. सर नमस्कार. नमस्कार म्हटलं.